இப்போ கவனிங்க. Now take June 2025 activity based costing paper எடுத்துக்கோங்க. சரி, இப்போ question read பண்ணுறேன், ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. Hot and cold, a FMCG company manufactures and sells three. Thanks. சரி, ஓகே, கொஸ்டின் ரீட் பண்ண ஃபாலோ பண்ணிக்கோப்பா. Hot and cold, FMCG company manufactures and sells three flavors of ice cream: dark chocolate, chocolate, and butterscotch. Okay, they are manufacturing and selling three products. Seriya. The batch size for each ice cream is limited to 1000 ice cream based on the size of fridge and ice cream modes owned by the company. Okay, so the batch size, which means they are producing in batches of 1000 units. For example, they are producing three products: dark chocolate, chocolate, and butterscotch. What is the total units of dark chocolate they are producing, ma? Chocolate, butterscotch. Okay, so they are going to be doing this process in batches of 1000 units, which means 5 lakh dark chocolate units will be produced in 1000 units only. 1000 units na enna artham? Appo 5 lakh units they will be producing, but in a single batch they will be able to produce only 1000 units. Appo a total of how many batches only will be produced appdin pathina? 500 batches only. So in a single batch they will be able to produce only how many units appdin pathina? 500 units only. Seriya. Appo the total number of units which they are going to the total number of batches which they are going to produce is, for product 1, for the very first product, dark chocolate, they will be producing how many batches appdin pathina? 500 batches. And chocolate they will be producing in how much batches appdin pathina? Their total, where they are producing 8 lakh units, but in a single batch they will be able to produce only 1000 units, so they will be producing 800 batches. And finally they have butterscotch, which is going to be only 600 batches. So the total number of batches which they are going to produce is going to be 1900 batches. So in this organization, whatever overheads they have incurred, they are going to incur for this 1900 batches only. Okay, further, what are all the data given up in pop-up? Selling price and direct material, direct labor cost, direct material cost, direct labor cost, and the selling price is given for all the three products, and these data are given on the basis of per unit basis. Selling price per unit is given, the material, direct material cost per unit is given, direct labor cost is given for per unit only. Hours per 1000 units batch. Now you see the next what is given appdin pathina, the consumption of activities is given. Consumption of activities in the sense, first you see what is given, direct labor hours is given. For dark chocolate, what it is given? It is given as 20, which means what? 20 hours we are going to use for the purpose of producing dark chocolate. We are going to use how many direct labor hours, ma? 20 hours for producing dark chocolate. Dark chocolate, how many units we are going to produce? 1000 units, which means simply what they are trying to mention here is direct labor hours, fridge hours, and packaging hours. All these data is given for producing one batch,
For producing how many batch ma? One batch, which means 1000 units. Previously நமக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டான், என்ன சொல்லிட்டான்? 1000 units தான் வந்து ஒரு batchலன்னு சொல்லிடுறான். இப்போ now என்ன கொடுத்துருக்கான்? Labor hours, fridge hours and packaging hours. All these data is given for producing one batch, which means for producing 1000 units. சரியா? For producing 1000 units of dark chocolate, how much labor hours is required pa? For producing 1000 units of dark chocolate, how many labor hours is required? Okay, for producing same 1000 units of dark chocolate, how many fridge hours is required? One. In 1 hour, they will be able to produce 1000 units of dark chocolate. Okay. And how much packaging hours is required? Just 0.5 hours. 0.5 hours is required for packaging. Packaging hours 0.5 hours is required for how many units? For the entire 1000 units. And same for chocolate and butterscotch. Total overhead cost and activity levels for the year are estimated as follows. Direct labor, the total hours is going to be 24,000 hours. The total number of hours is going to be 24. Fridge overheads cost is given. For fridge overhead cost is given as 2 crore 10 lakh. How much it is given, ma? And for how many fridge hours this is going to be used அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா for 1900 fridge hours. For 1900 fridge hours we are going to incur a cost of 2 crore 10 lakhs. And for packaging we are going to incur a cost of rupees 1 crore 50 lakhs for 950 packaging hours. Now you see this 2 crore 1 lakh is incurred for fridge and 1 crore 50 lakhs is incurred for packaging. These costs are incurred for the entire organization only, which means in our organization we are producing 3 products: dark chocolate, chocolate and butterscotch. For all these 3 products inclusively only we are incurring the cost of 2 crore 10 lakhs and 1 crore 50 lakh. Apo what has to be done? For fridge services we are incurring a cost of 2 crore 10 lakh rupees, which means what? This 2 crore 10 lakh rupees has to be splitted between all the 3 products: dark chocolate, chocolate and butterscotch. And similarly the packaging cost we are incurring a cost of rupees 1 lakh 50,000. This 1 crore 50 lakhs. This 1 crore 50 lakhs has to be splitted between dark chocolate, chocolate and butterscotch. Okay. Now these cost has to be splitted between the 3 products, but on what basis we will be splitting? Fridge cost 2 crore 10 lakhs incur irka. This will be splitted between the products on the basis of fridge hours. It will be splitted on the basis of what, ma? Fridge hours. And packaging cost 1 crore 50 lakhs has been incurred and it will be splitted between the products on the basis of packaging hours. It will be splitted on the basis of what, ma? Packaging hours. Okay, these are the data which they have given. In one thing what you need to specifically notice, the selling price, direct material and direct labor all given for on per unit basis, but the labor hours, fridge hours and packaging hours, it is given for batch wise, which means those data are given for producing 1000 units. Okay. With help of traditional system now what does it mean? Traditional system or conventional costing system apna it means absorption costing. Modern system apna it means activity based costing. Appo traditional system drapo they are meaning absorption costing. Absorption costing na ennadhu? Absorption costing la there will be no activity. There will be no activity in the sense overheads from the fridge services, packaging services, in the mari we won't be having different activities. The entire total overheads will be bunched together and the total overhead only will be splitted between the products on the basis of either labor hours or based on the mission hours. For example, இப்போ previous sumல பாத்தீங்க அப்படின்னா நாம என்ன பண்ணோம்? ஆக்டிவிட்டி வைஸ் ஆர்டர் ப்ராசஸிங், மிஷின் ப்ராசஸிங், இன்ஸ்பெக்ஷன் ஹவர்ஸ், ப்ராடக்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்னு இண்டிவிஜுவல் ஆக்டிவிட்டி வைஸ் எவ்வளோ காஸ்ட் இன்கர் பண்ணியிருக்கோன்றதை பார்த்து product wise நம்ம ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியோட காஸ்டும் பிரிச்சு கொடுத்தோம். But under absorption costing we won't do that. What we will do, we will check what is the total amount of overheads which has been incurred by the organization, and the total amount of overheads only will be splitted between the products whichever is being produced. This is the major difference between absorption costing and activity based costing with regards to this chapter, activity based costing. சரியா? அப்போ absorption costing என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஆர்கனைசேஷன் டோட்டலா எவ்வளவு ஓவர்ஹெட்ஸ் இன்கர் பண்ணிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். அந்த டோட்டல் ஓவர்ஹெட்ஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு பிரிச்சு கொடுத்துறணும். வெரி சிம்பிள், ஒர்க் முடிஞ்சு. பட் இன் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங் we should not be concerned about the total overheads. Instead we want the breakup. எங்க எவ்வளவு இன்கர் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்ற split up நமக்கு வேணும். So we have to split it up activity wise under each so the total overheads has to be splitted activity wise.
So for every activity there will be a cost driver. Activity wise overheads பிரிச்சுட்டு ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் அதோட appropriate cost driver எடுத்து அந்த cost driver base பண்ணி தான் you have to split between the products under activity based costing. இந்த ப்ராசஸ்லாம் எதுவுமே எதுல வராது, அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்ல வராது. அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்ல what we will be doing, we will be bunching all the overheads together and the entire overheads only will be splitted between the products on the basis of either machine hours or on the basis of labor hours. சரியா? ஓகே, இப்போ requiredல என்ன கேட்டிருக்கான்றத பார்ப்போம் தெளிவா. With help of traditional system with direct labor hours as the overhead allocation base for chocolate ice cream, for the chocolate ice cream compute the estimated operating profit per 1000 ice cream அப்படின்னு சொல்றாங்க. You see, கவனிச்சுக்கோ, தெளிவா கவனிச்சுக்கோ என்ன சொல்றாங்க. So they want us to apportion the overheads based on the labor hours only. Based on what ma? Based on labor hours. இப்போ சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பெசிபிக் ப்ராடக்ட்ல இருந்து how much profit we will earn for 1000 units அப்படின்றத கேக்குறாங்க. சரியா? So first now we are going to prepare a cost sheet for 1000 units of chocolate ice cream. 1000 units is nothing but just one batch. So what is going to be the cost அப்படின்னு பார்ப்போம் for chocolate ice cream. Chocolate, which is our product 2. So first cost is going to be visible இருக்காப்பா? ம் ஒரு நிமிஷம். இப்போ ஓகே தானே? பெட்டரா? ம் சரி. சரி கவனி. சரி டே மேனேஜ் பண்ண அடுத்த சம்பளம் மாத்திக்குவோம். சரி இப்போ கவனி, இந்த சம் முடிச்சிருவோம்ப்பா.
ABCல we are practicing two problems only சரியா இப்ப கவனி அந்த question எடுத்து இப்போ we are supposed to prepare a cost sheet for chocolate ice cream 1000 units 1000 units அப்படின்றது என்னது it is just one batch. First, we will identify what is going to be the cost which is incurred for producing this 1000 units. சரியா இதை கொஞ்சம் cautious follow பண்ணிக்கோ. First thing, direct material. Direct material cost was given for per unit only. Direct material, direct labor, selling price இது மூணுமே எப்படி தான் கொடுத்திருந்தாங்க per unit cost தான் கொடுத்திருந்தாங்க சரியா so direct material chocolate க்கு per unit எவ்வளவுன்னு சொல்லிப்பா கொடுத்திருக்காங்க rupees 15 per unit அப்போ for one batch for 1000 units the material cost is going to be 15000 okay now the direct labor cost is going to be rupees direct labor per unit எவ்வளவுமா கொடுத்திருக்காங்க for chocolate it is 2 rupees appo for 1000 units it is going to be 2000 rupees and the prime cost is going to be 17000 so this is just the prime cost incurred for producing this 1000 units along with this we have to add overheads சரி now this is where our real working has to comes so இப்போ first கவனிச்சுக்கோ இதுல clearly they are mentioning I'm reading the subdivision 1 once again with the help of traditional system which means under absorption costing system with direct labor hours as the overhead allocation base for the chocolate ice cream compute the estimated profit per 1000 ice cream so under traditional costing system அப்படின்றது it is under absorption costing system under absorption costing system we want the total amount of overheads only what is the total amount of overheads அப்படினு பாப்போம் so the overhead cost for fridge how much cost ma we have incurred 2 crore 10 lakhs and for packaging it is going to be 1 crore 50 lakhs so the total amount of overheads incurred by this organization is going to be 3 crore 60 lakhs so now this 3 crore 60 lakh has to be splitted between the three products which is being produced in this organization this organization they are producing three products dark chocolate and butterscotch on what basis now we are going to split on the basis of labor hours அப்போ what is the absorption rate அப்படினு பாப்போம் under activity based costing we call it as cost driver rate எதை பேஸ் பண்ணி பிரிச்சு தர போறோமோ அதை we call it as cost driver rate under absorption costing system எதை பேஸ் பண்ணி நாம பிரிச்சு கொடுக்கறோமோ அதை we call it as absorption rate absorption rate is going to be rupees 3 crore 60 lakhs divided by the labor hours what is the this is 3 crore 60 lakhs is the total amount which we have incurred சரியா this is the total overheads which we have incurred by our entire organization in our entire organization what is the direct labor hours அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it is very clearly mentioned 24000 hours which means what we have incurred a cost of 3 crore 60 lakh rupees for 24000 hours 24,000 hours. Appo the per hour absorption rate is going to be 1500 for one labor hour. It means what? For one labor hour, we are going to incur a overhead cost of rupees 1500. Under absorption costing, there is going to be no classification. Fridge kaga nama incur panna overheads, packaging kaga incur panna overheads அப்படின்ற classification la irukadu. Total நம்ம organization la எவ்வளவு overheads incur பண்ணிருக்கோம். What is the total amount of overheads incurred அப்படின்ற classification மட்டும் தான் இருக்கும் under absorption costing. So under absorption costing, the total amount of overheads which we have incurred is 3 crore 60 lakhs. This has to be splitted between the products on the basis of labor hours and what is the total labor hours அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it is 24,000
4000 hours. சரியா? அப்போ 1500 rupees is the cost we are incurring as overheads for one labor hour. One labor hour, how much we are incurring overheads ma? 1500. Now you see, now we are preparing, actually we are preparing the cost sheet for chocolate 1000 units only. 1000 units of chocolate prepare பண்றதுக்கு, அதாவது one batch of chocolate prepare பண்றதுக்கு how much labor hours is required னு mention பண்ணிருக்காங்கப்பா? How much labor hours is required? 10 labor hours is required. For 1 hour 1500 rupees அப்படினா rupees 1500 per labor hour. அப்போ 10 labor hours it is going to be 15,000. So how 15,000? 1500 per labor hour. Up for 10 labor hours it is going to be 15,000. So now here prime cost, it is nothing but the direct cost is here. Overheads, which is nothing but the indirect cost. Now direct cost plus indirect cost, prime cost plus overheads. The total cost is going to be 32,000. What is this total cost? This is the total cost for producing 1000 units of chocolate ice cream. This is total cost incurred for producing 1000 units of chocolate. But ultimately அவன் நம்ம கிட்ட என்ன கேட்டிருந்தான் தெரியுமா? He wanted us to present the profit. Okay, so you can prepare it in the form of a cost sheet. நீ profit balancing figure எடுத்துக்கலாம். இல்ல தனியா you can prepare a statement. What you can do is sales. What is the sales value ma? Rupees 75 per unit. Appo for 1000 units revenue is going to be rupees 75,000. How 75,000? Rupees 75 per unit into 1000 units. So idhilirundhu simply deduct the cost. The cost which we have incurred for 1000 units is going to be, we have identified it to be how much ma? 32,000. Appo 32,000 cost, rupees 32,000. Appo in this case the profit is going to be rupees 43,000. Okay, சரி, இப்போ மறுபடியும் ஒரு தடவை elaborate பண்ணிறேன், கவனிச்சுக்கோ. So this organization, they are producing 3 products called dark chocolate, chocolate and butterscotch. So இந்த மூணு ப்ராடக்ட்டுக்குமே per unit cost வந்து direct cost per unit cost கொடுத்திருக்காங்க. Usage of resources வந்து it is given for 1000 units. சரியா? Initially they want us to identify the profit by selling 1000 chocolate ice cream. So first what we are supposed to do is we have to identify the cost which we are incurring for producing the 1000 units of chocolate ice cream. 1000 units produce பண்றதுக்கு prime cost we are incurring 17,000 rupees. How do we know that? The per unit cost is directly given. And overheads எப்படி identify பண்றோம் அப்படின்னா, under absorption costing method, the total amount of overheads incurred by this organization is 3 crore 60 lakhs, which has to be splitted between the products on the basis of labor hours, and the total labor hours in this organization is 24,000 hours. Appo it means that per hour it is going to be 1500. For producing 1000 units it is going to take 10 hours அப்படின்றது questionலயே தெளிவா மென்ஷன் பண்ணிடுறாங்க. So the overheads is going to be 1500 into 10, which is 15,000 rupees. Prime cost is 17,000. The total cost is 32,000. And for this product chocolate ice cream, the selling price per unit is rupees 75. So by selling 1000 units, the total revenue which we are going to generate is 75,000 rupees. And the cost is just 32,000 rupees. அப்போ difference deduct பண்ணிட்டோம்னா balance is going to be our profit. இது புரிஞ்சுதா? இதுல யாருக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? any doubt so far? இது மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. next activity based costingல இதுல we have second subdivision. சரியா? இந்த cost sheet காப்பி பண்ணிட்டு இது மட்டும் working note மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கோப்பா. first cost sheetல identify the total cost.
முடிச்சிட்டீங்களாப்பா? சரி, ஓகே. இப்போ கவனி, இதுல செகண்ட் சப் இந்த ஒர்க்கிங் நோட் காப்பி பண்ணிக்கோ. ஓவர் ஹெட்ஸ் எவ்வளோ அப்சார்ப் பண்ணியிருக்கோன்றத, ஓவர் ஹெட் எவ்வளோ அப்சார்ப் பண்ணியிருக்கோன்ற ஒர்க்கிங் நோட்ஸும் தெளிவாக காப்பி பண்ணிக்கோப்பா. சரிப்பா, இப்போ செகண்ட் சப்டிவிஷன் பாருங்க. அதே கொஸ்டின்ல, ஹலோ, செகண்ட் கொஸ்டின் பாரு. With the help of activity based costing, with the help of activity based costing system for the chocolate ice cream, second subdivision. First subdivision la we did for the same chocolate ice cream only, but under absorption costing system. Now in the second subdivision we are going to do it based on the activity based costing system. Compute the activity cost driver rate. Compute the activity cost driver rate. Okay, so next, compute the estimated total cost per 1000 ice cream. Compute the estimated profit per 1000 ice cream. They want us to do the same thing only, சரியா? But under activity based costing system. Now சரி கவனி, அது ஒரு சைடு சார்ஜ் ஆகட்டும், நீங்க கவனிங்கப்பா. So now they want us to do it under activity based costing. What difference does it going to make அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, hello, second subdivisionல, the very first subdivisionல they want us to identify the cost driver rate. Cost driver rate na ennadu? What is the cost we are incurring for 1 unit of cost driver? In this question there are two activities only. The first activity is fridge and the second activity is packaging. Ipo fridge ku how much cost we have incurred ma? 2 crore. On what basis this 2 crore 10 lakhs has to be splitted? What is the total fridge hours in our organization? Apo this 2 crore 10 lakh rupees is incurred for 1900 fridge hours. This is incurred for how many fridge hours ma? 1900 fridge hours. Apo what is the cost incurred for one fridge hour? 11,000. Okay, let's have it for namesake we'll have it as 11,053. So next, packaging. What is the total amount of cost we have incurred for packaging ma? 1 crore. On what basis this 1 crore 50 lakhs has to be splitted? And what is the total number of packaging hours? About what is the cost we are incurring for one packaging hour?
15,000 7. Above 15,789 is the cost we are incurring for one fridge, one packaging hour. So either we call it as cost driver rate, which we saw in the previous sum as well. Apo cost driver rates identify panna sollirukanga. Now based on this, they want us to prepare the cost for 1,000 units of chocolate ice cream and also identify the profit for 1,000 units of chocolate ice cream. சரியா? இப்போ கவனி. Now under ABC I will do it. Under activity based costing, now we are going to prepare a cost statement for 1,000 units of same chocolate ice cream. So same chocolate ice cream ku 1,000 units ku now under ABC we are going to identify the cost. You see, no matter whether we are following absorption costing or activity based costing, the prime cost is going to be same. Under absorption costing என்ன prime cost வந்துச்சோ அதே same prime cost தான் எப்பயும் வரும். ABC follow பண்ணும்போதும் வரும். ஏன்னா absorption costing and activity based costing are just two different methods for apportioning the overheads only. It has nothing to do with the prime cost. சரியா? இப்போ under absorption costing, what was the prime cost for 1,000 units of chocolate ice cream? 17,000. Same, it is going to be 17,000 only here. நீங்க எழுதும்போது டைரக்ட் மெட்டீரியல் தனியா டைரக்ட் லேபர் தனியா 15 plus 2 எழுதிக்கோங்க. நான் டைரக்டா 17,000 பிரைம் காஸ்ட் பிரசன்ட் பண்ணிடுறேன். 17,000 plus now you have to add the overheads. Now overheads, in absorption costing the entire overheads will be bunched together and it will be splitted on the basis of labor hours. But here we are not going to do such. We have to do activity wise. First activity, fridge. So fridge ku what is the cost driver rate அப்படின்றத பார்க்கணும். அதுக்குமே working note separately I am doing it here. So cost driver rates. So ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் previous sumலே activity based costingல cost apportion பண்ண போறோம். Based on activity based costing cost allocate பண்ண போறோம் அப்படின்னா the very first thing what we are supposed to do is we have to identify the cost driver rate. இப்போ first one fridge க்கு the cost is 2 crore 10 lakhs and this is incurred for how many fridge hours அப்படினு பாத்தீங்கன்னா what is the total number of fridge hours ma 1900 fridge hours. அப்போ for 1 hour how much they are incurring அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 11,053 for 1 fridge hour. And similarly we have to identify the cost driver rate. Now second one for packaging. For packaging the total cost which they have incurred is 1 crore 50 lakhs. And what is the total packaging hours available? What is the total packaging hours we have used அப்படினு பாத்தீங்கன்னா 950. அப்போ for one packaging hour how much cost is being incurred ma 15,000 எவ்வளோ 15,789 per packaging hour. So this is the cost driver rate. We have got two activities in this sum, which means there will be two cost driver rates, which means there are two overheads. Appo both the overheads. First one fridge allocate பண்ணனும். Fridge allocate பண்றோம், which is going to be fridge oda cost driver rate எவ்வளோமா 11,053 for one fridge hour. தெளிவா கவனிச்சுக்கோ 11,053 rupees is the cost we are incurring for one fridge hour. Now what we are doing here, we are preparing the cost statement for 1,000 units of chocolate ice cream only. For producing 1,000 units of chocolate ice cream, how much fridge hours is required ma? 1 hour only is required. Appo director 11,053 can be presented here. Next packaging. For packaging for 1 hour we are incurring a cost of 15,789. For 1 hour. For producing 1,000 units of chocolate ice cream, how much packaging hours is required for us ma?
கவனிச்சுக்கோ, நம்ம ஆர்கனைசேஷன்ல ஜென்ரலா நம்ம பேக்கேஜிங்க்கு 1 ஹவருக்கு we are spending a cost of 15,789 rupees. But in order to produce chocolate 1000 units, chocolate ice cream 1000 units produce பண்றதுக்கு how much packaging hours we are using அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we are using only 0.5 hours. அப்போ per ஹவருக்கு 15,789 னா அப்போ 0.5 hours it is going to be just 7,895. So அவ்வளவுதான். Prime cost, direct cost எடுத்தாச்சு. We had two types of overheads and both has been added. Using this we can identify the total cost. What is going to be the total cost for producing 1000 units of chocolate ice cream அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 35,947.5 or 48 னு இருக்கு. 48. சரியா? Now similarly in the third subdivision they want us to identify the profit. The revenue is going to be, நம்ம activity based costing follow பண்ணாலும் சரி, absorption costing follow பண்ணாலும் சரி, revenue is not going to change. It is going to be same 75 rupees per unit only. Minus cost. So the cost for 1000 units is under ABC, it is going to be 35,948. In this case the profit for our organization, profit from 1000 units of chocolate will be 39,052. For same 1000 units of chocolate ice cream the profit was 43,000 when calculated under absorption costing. சரி கவனி, same for the same 1000 units of chocolate ice cream the profit was 43,000 when we calculated the cost under absorption costing. But when we calculate the cost as per activity based costing the profit comes only 39,052. Why? Because under both the methods we have different ways of apportioning the overheads. Overheads product charge பண்றதுல we have different methods. Under absorption costing based on the total labor hours used we allocated the overheads. சரியா? But under activity based costing that is not the case. Here we are going to see what is the usage and each activity wise we are going to allocate the overheads. So the allocation of overheads, the it is going to be different. So obviously the total cost will be different, also the profit will be different. But under absorption costing and activity based costing what you need to remember is prime cost no seri, selling price no seri, it will remain constant same only. Absorption costing nalu seri, ABC nalu seri, prime cost no seri, selling sales value seri, it will remain same only. It is not going to be impacted. It is not going to make any difference under two different methods. It is going to be same. சரியா? Only the ways of allocating the overheads is going to be different. சரியா? இப்போ under ABC 1000 units of chocolate ice cream க்கு காஸ்ட் எவ்வளவு வருதுன்றத காப்பி பண்ணிக்கோங்கப்பா. ஆமா.
அண்டர் ஏபிசி எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வருதுன்றதையும் சேர்த்து காப்பி பண்ணிட்டீங்களாப்பா? முடிஞ்சாப்பா? சரி சரி சரி, இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கவனி. இப்போ கிளாஸ்ல நம்ம ஏபிசி ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது வி சிம்பிளி வாட் வி டிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வி யூஸ் டு ப்ரிப்பேர் காஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் ஆல். ஹலோ, we used to prepare the cost statement for all the products whichever we produce. நம்ம எந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்றோமோ அந்த ப்ராடக்ட் எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்குமே we will be preparing the cost statement. பட் இங்க என்ன பண்ணியிருக்கோம், ஸ்பெசிஃபிக்கா இந்த சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு மட்டும் தான் அண்டர் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்கும் we have prepared the cost statement, அண்டர் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் காஸ்டிங்கும் we have prepared the cost statement. சரியா? இந்த செகண்ட் கொஸ்டின் உங்களுடைய நோட்ஸ் பார்த்துட்டு இப்போ நீங்க எழுதி இருக்கிறதே பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கேளு, இல்லைனா we can go to the next content மா. அண்டர் ஏபிசி ப்ராஃபிட் எவ்வளோப்பா வருது? அண்டர் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் what is the difference for this students சொன்ன? what are the differences pa? What is the reason for this difference? Overheads allocation basis வேற. சரி, absorption costing on what basis we allocate the overheads pa? Labor hours. Under activity based costing under respective cost driver rates. சரி, இந்த ரெண்டு கண்டென்ட் இப்போ அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டு காஸ்டிங்ல ஒரு சம் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, இந்த ஜூன் 2025 ப்ராப்ளம். இதில் யாருக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்காமா? சரி கவனி. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ப்ரீவியஸ் 3 அட்டெம்ப்ட்ல இருந்த கொஸ்டின்ஸுமே வி ஹவ் ஒர்க் இட் அவுட் இன் அவர் கிளாஸ் இட் செல்ஃப். சரியா? கிளாஸ்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போதுமே ஜூன் 24 இருக்கட்டும், இல்லை December 24, June 23, December 23, இந்த 3 attempt question papers-உம் we worked it out in class itself. Please go ahead very well with the activity based costing chapter பொறுத்த வரைக்கும் கிளாஸ்ல நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண ப்ராப்ளம்ஸ்ல be thorough with those problems alone. சரியா? ஓகே, அந்த மற்ற 3 ப்ராப்ளம் நீ ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோ. we'll move to the next content. So yes, take next வந்து we'll go to question number 2a வந்து question number 2a what we used to have is question number 2a it is going to be theory question. சரியா? question number 2b it is going to be activity based costing. So question number 2b இப்போ பார்த்தாச்சு, 2a it is going to be theory parts only. சரியா? ஓகே, அது ஓவர் மாட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து we'll complete the small chapters within 11 o'clock. சரியா? சின்ன சாப்டர்ஸ் மட்டும். நெக்ஸ்ட் we have question number 7a and b ல what is going to be the question அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so கவனிப்பா, question number 7a usually what they used to ask us is economic value added. Question number 7b what they used to ask is learning curve. But in June 2025 alone, last year June attempt one small change it was, instead of EVA they asked us RI and ROI. RI and ROI class work ஒரு சின்ன missing figures வச்சு ஒரு sum யூஸ் பண்ணியிருப்போம். இட்ஸ் வெரி ரொம்ப சிம்பிளான சம். அது கேட்டிருப்பான். லேர்னிங் கர்வுக்கு பதிலாக பேலன்ஸ் ஸ்கோர் கார்டுன்னு தியரி போர்ஷன் கேட்டிருப்பான். வாட் ஆர் தி 4 பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஸ்கோர் கார்டு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க. சரியா? ஸோ 4 கஸ்டமர், ஃபினான்ஷியல், அப்புறம் லேர்னிங் அண்ட் க்ரோத், இன்டர்னல் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ்னு வி ஹேட் 4 பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ். ஸோ இந்த பேலன்ஸ் ஸ்கோர் கார்டு கேட்டாலும் சரி, ஆர்ஐ கேட்டாலும் சரி, இட் இஸ் வெரி ஈஸி, யூ கேன் டூ இட். சரியா? இதில் இருக்கு. ஸோ வேர் வி ஹேவ் டு பிரைமரிலி ஃபோக்கஸ் இஸ் எக்கனாமிக் வேல்யூ ஆடட் அண்ட் லேர்னிங் கர்வ். சரியா? ஓகே, ஸோ now take question number December 2025 paper எடுத்துக்கோங்கப்பா. question number 7b எடுத்துக்கோங்கம்மா. question number 7b December 2025 question number 7b. CS LLP has designed a new type of sailing boat. CS LLP has designed a new type of sailing boat. They have just completed an initial run of 30 boats at the following cost. So which means what? The following data, whatever they have given is the data for producing 30 boats only. சரியா? Direct material rupees 20,000, direct labor rupees 24,000, tooling cost reusable, which means all these tools can be reused, 3,000 rupees. Variable overhead is rupees 0.5 per labor hour. Fixed overhead is 0.5 per labor hour. Okay.
Ipo, you see, the firm has been asked to bid on a prospective contract for 90 sailing boats. An 80% learning curve is thought to be pertinent in this case. The marketing director believes that the quotation is unlikely to be accepted if it exceeds rupees 1,10,000, and as the company is short of work, he believes the contract is vital. You are required to calculate the profit or loss if the contract is accepted at rupees 1,10,000. Okay, you see, first what is given, I'll give a small explanation about the question. 30 boats they have manufactured, Syria. So they have initially completed 30 boats. And the 30 boats, what are the cost incurred அப்படின்ற data கொடுத்திருக்காங்க. Material cost, labor cost, tooling cost, variable overhead, fixed overhead இந்த datas எல்லாமே கொடுத்திருக்காங்க. கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் என்ன கேக்குறாங்க, now they are getting another order for 90 boats. Now they are about to get an order for 90 boats, இன்னொரு 90 boats. இந்த 90 boats சரியா? Okay, so they say learning curve is 80%. What is the learning curve ma? 80%. Okay, you see learning curve is 80%. Learning curve is 80%. Now what does it mean? When we do something repeatedly again and again, the amount of time which we are going to consume is going to reduce. Seriya? On an average, how much time it is going to reduce அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when the production doubles, the average time is going to reduce. The average time is going to reduce. How much it is going to reduce அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதான் 80% learning rate னு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? What does it mean? When the production doubles, the average time is going to reduce to 80%. How we have to do it அப்படின்றத பார்ப்போம். சரியா? First we have to identify the labor hours in this case. So on the 90 boats they have got an order ma. They have got an order for, so they are about to get an order for 90 boats. On the 90 boats they want to quote a price. Okay, so on the marketing director believes that the quotation is unlikely to be accepted if it exceeds 1,10,000, and as the company is short of work, he believes that the contract is vital. You are required to calculate the profit or loss if the contract is accepted at rupees 1,10,000. இப்போ 90 boats order வருது. Now we have to give quotation for this 90 boats. இந்த 90 boats 1,10,000 க்கு நம்ம செல் பண்றதன் மூலமா வாட் இஸ் கோயிங் டு பி தி ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்ன்னு கேட்குறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த 90 போட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு ஹவு மச் காஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு இன்கர் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். சரியா? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து நிறைய ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் இருக்கும் பார்க்க. ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர் அ காஸ்ட் ஷீட் ஃபார் திஸ் 90 போட்ஸ். Cost sheet for 90 boats. First வந்து direct material. So direct material previously நம்ம கொடுத்திருக்கிற டேட்டால எவ்வளவுன்னு சொல்லிப்பா கொடுத்திருக்காங்க? Direct material எவ்வளவுன்னு கொடுத்திருக்காங்க? 20,000. And that 20,000 rupees is for manufacturing just how many boats அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 30 boats. Divided by 30, we'll get to know what is the direct material cost for one boat. Multiply it with 90 boats. So it is going to be rupees 60,000. Now direct labor க்கு they have incurred a cost of how much அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 24,000. இப்போ மெட்டீரியலுக்கு எப்படி காஸ்ட் based on the cost of 30 boats நம்ம 90 boats உடைய காஸ்ட் ஐடென்டிஃபை பண்ணோமோ அதே மாதிரி லேபரோடது நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது, பண்ணக்கூடாது. Why? Because 30 boatsல இருந்து additionally it is going to be, you see, additionally we are going to produce some 60 to 90 boats. Means what happens? Obviously it is the duration which is taken for the production is going to reduce. Duration reduce ஆச்சுனா நமக்கு என்ன ஆகும்? Labor cost is also going to reduce. சரியா? So அப்போ first we have to identify what is going to be the labor hours required for producing this 90 boats. First அதுக்கு we have to prepare a learning chart. சரி, இப்போ இந்த 30 போட்ஸ்க்கு லேபர் ஹவர்ஸ் எவ்வளோ தேவைன்ற டேட்டா கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்த்தா அதுவுமே நமக்கு கொடுக்கல. ஸோ வி ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை. யூ சி தி வேரியபிள் ஓவர் ஹெட்ஸ் எவ்வளோன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 0.5 பெர் லேபர் ஹவர்னு கொடுத்துருக்காங்க. வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் இஸ் ஈக்குவல் டு ருபீஸ் 0.5 பெர் ஹவர் and the total variable overhead is going to be 3,000 rupees.
அப்போ 3000 rupees is the total variable overheads. For one labor hour, how much they are incurring அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா only 0.5. So the total number of labor hours is going to be rupees 3000 divided by rupees 0.5 per hour. It is going to be 6000 hours, which means 6000 hours is the total labor hours we have used for producing 30 boats. In the variable overhead 3000 rupees is given for 30 boats thana. Based on this we identify that the total labor hours which has been consumed is 6000 hours. 6000 hours, now what does it mean? 6000 hours we have consumed for producing 30 boats. Based on this I am going to prepare a learning chart. Units, average time per unit, total time. So we know that for producing 30 units, the total time which has been consumed is 6000 hours. 6000 hours. Appo the average time per unit is going to be 6000 hours is the total time for 30 units. Na per unit it is going to be only 200 hours. Now next the production has to double. 30 க்கு அப்புறம் production double ஆகுது. 60 units produce பண்ணோம்னா the average time how much it is going to be அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, since the learning rate is 80%, it is going to be 80% of the previous average, which is 200 hours. 160 hours. அப்போ for producing 60 units, the total time is going to be 60 into 160, the total time is going to be 9600 hours. Okay, next after 60 what it is supposed to be? Once again it has to double, it is going to be 120. 120 units produce பண்ணும்போது average of 1 unit what is going to be the time அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 80% of the previous average, which is 160 hours. 128 hours is going to be the average time for producing one unit when a total of 120 units is being produced. அப்போ for producing the entire 120 units what is going to be the total time அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோமா? 15,360 hours. But what we want here is we want the duration for producing 90 units, because we are preparing a cost sheet for 90 units only. We want to know what is the labor hours for producing 90 units. But in this learning chart we get the durations of preparing 30 units, 60 units and 120 units only. Appo we have to identify the total time for 90 units. How we are going to identify? Cross. So to identify the கவனிச்சுக்கோ, what is the logic behind this அப்படின்றது. For identifying the total time for 90 units, we get to know total 120 units produce பண்றதுக்கு 15,360 hours ஆகுதுல. So now already we have completed production of 30 units. Already we have completed production of how many units ma? 30. Now additional how much units we are producing? 90. அப்போ initially 30 units plus now or 90 units. So the total number of units which we are going to produce is 120. அப்போ 120 units க்கு 15,360 hours ஆகும், சரியா? But what you see, we want to know the duration for producing the last 90 units only. So the first 30 units or time 6,000 hours has to be deducted. So the total time for 90 units is going to be total time for 120 units minus total time for 30 units. So it is going to be, for producing 120 units, the total time is 15,360 hours minus, and for 30 units it was 6,000 hours. So the total time for 90 units is going to be 9,360 hours. So while preparing the cost sheet for 90 units, the direct labor is going to be 9,360 hours. Wait பண்ணு, இன்னும் முடியல. இதற்கு we have to identify the rate.
9360 hours. What is the rate per hour? அந்த questionல பாருங்க direct labor rate per hour எங்கயாவது கொடுத்திருக்காங்களாமா? Okay. But அந்த questionல கொடுத்திருக்கிறது is for 6000 hours னு நமக்கு தெரியும். அப்ப you see the labor cost is equal to, for producing 30 units, what is the labor cost ma? 24,000. It is given in the question that the labor cost is 24,000 for producing how many units? 30 units. And the 30 units produce பண்றதுக்கு எவ்வளவு hours ஆகுதுன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கோம்? 6000 hours. அப்போ for 6000 hours only we have incurred a cost of 24,000. அப்போ per hour it is going to be 4. அப்போ 9360 hours it is going to be 4 rupees per hour only. So the total cost is going to be 9360 into 4, it is going to be 37,440. Now added this, the prime cost is going to be 97,440. For 90 bolts, the prime cost is going to be 97,440. Now along with this, we have to add the variable overheads. Our variable overheads is going to be 0.50 per labor hour. Now once again, for 90 bolts, 9360 hours it is going to take. And for per hour, we are going to spend only 0.5 per hour. Appo for 9360 hours, it is going to cost how much அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4680. இதில் I am not including the tooling cost. Why அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா tooling cost பக்கத்தில் அவன் என்னன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காமா? Reusable. Now what does it mean? It can be used once again. So while producing the initial 30 units, we purchased the tools for 3000 rupees. We purchased the tools for 3000. So அந்த 30 units produce பண்ணும்போது அந்த tools we used. Once again, when we do subsequent production, we can use the same tools itself. We need not purchase additionally. So since it is reusable, we are not purchasing it additionally. We are going to use the one which we purchased for previous production. So இங்க tooling cost வந்து எதுவுமே வராது. I am not going to include the tooling cost for this 90 boards. And directly fixed overhead. Fixed overhead எவ்வளவு மைன்கர் ஆயிருக்கு? Okay, I am taking that respective 6000 only. Appo the total cost is going to be so the total cost is going to be how much ma? 1,08,120. 1 lakh. But அந்த questionல ultimate என்ன கேட்டிருந்தாங்க? 1,10,000 க்கு அந்த ஆர்டர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டா whether it is going to be a profit or loss னு கேட்டிருந்தாங்க. So 1,10,000 accept பண்ணிக்கிட்டோம்னா cost is 1,08,120 only. So the remaining 1,840 rupees, 880 rupees is going to be profit for us. So we can quote it for 1,10,000. சரியா? மறுபடியும் இந்த question ஒரு explanation மட்டும் கொடுத்துறேன், கவனிச்சுக்கோப்பா. So already கவனிச்சுக்கோ இந்த question எப்படி டேக் ஃபார்வர்ட் பண்ணியிருக்கோன்னு. So first வந்து we have what data they have given to us அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they have given the data for producing 30 boards. 30 boards produce பண்ணுறதுக்கு காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகுன்ற டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. Based on this they want us to prepare a cost statement for 90 boards. சரியா? Okay. So material cost we can directly identify when we have identified it. Based on the 30 boards cost we have identified it for 90 boards. But when it comes to labor cost, our ultimate concept here is the labor duration is going to reduce. If the labor duration reduces, obviously the labor cost is also going to reduce. Appo first வந்து based on the given variable overhead, we identify what is the number of labor hours. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 3000 rupees is the total variable overheads which we have incurred, and அதிலே ஸ்பெசிஃபிக்காக மென்ஷன் பண்ணிடுறாங்க the cost which we are spending is 0.5 per labor hour. So per labor hour they are incurring 0.5 only. அப்போ a total of 3000 rupees is incurred, which means the total labor hours is going to be 6000 hours, and labor cost which was totally incurred is 24,000 for 6000 hours, which means per hour rate for labor is going to be 4. Okay, இது labor cost per hour. Based on this we identify the duration for 90 units.
30 units ku 6000 hours is the total time na average. It is going to be 200 hours. Based on this, we identify using our learning curve concept. We double the production and reduced the average time, and we have identified the total time for 90 units. Based on this total time for 90, the total time for 90 units is going to be 9360 hours. Based on this, we have identified the cost for producing this 90 boats. It is going to come to 1,08,120 rupees. And the question ultimate என்ன கேட்டிருந்தாங்க 1,10,000 கோட் பண்ணோம்னா what is going to be the profit or loss ன்னு கேட்டிருந்தாங்க. அப்போ 1,10,000 கோட் பண்ணோம்னா the profit cost is just 1,08,120. நம்ம செல் பண்றது 1,10,000 செல் பண்ணோம்னா so it is going to be a profit. How much profit it is going to be அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா sales will be rupees 1,10,000 minus cost is going to be rupees 1,08,120. So in this case the profit is going to be 1,880. சரியா? So you have to present it. புரிஞ்சுதா இல்லையாப்பா? இது மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கோங்கம்மா.
labor hours into 5 னு போட்டு 0.5 னு மல்டிப்ளை பண்ணி அந்த 6000 மைனஸ் பண்ணிருக்கானா பண்ணலையா? அப்ப விட்டுரு 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 விட்டுரு. சரிப்பா, அடுத்த கொஸ்டின் எடுங்கப்பா. சரிப்பா, கவனிங்க. இது முடிஞ்சுலப்பா. சரி, இப்போ total time for 90 units தேவைப்பட்டுச்சு. So what we did is 120 minus 30. So what if the required time was 95 units? What if the required time was 111 units? What if the required units was 97 units? அப்போ in such cases, இந்த random units நமக்கு தேவைப்படும் போது what we are supposed to do is we have to use a separate method called equation method. We will be having a separate equation for learning curve, which is y is equal to ax power b. Y represents the average time for producing one unit. So the average time, y represents the average time. A அப்படின்றது time taken for first unit. And x அப்படின்றது it is going to be the number of units produced. And b is going to be the learning coefficient. சரியா? இந்த learning coefficient. So இதில் லாக் ஆன்டி லாக் எடுத்து போடுற அளவுக்கு நம்ம கிளாஸ் ரூமில் ஒர்க் பண்ணது அது இருக்கிறதுலே ஒரு லென்த்தியான ப்ராப்ளம். சரியா? பட் இன் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸ் நம்ம லாக் ஆன்டி லாக் எடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. டேரெக்டாக அவங்களே வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், டேக் ப்ராப்ளம் நம்பர்
question paper December 24 question paper எடுத்துக்கோங்கம்மா. December question paper December 24 question paper la problem number 7b. December 24 question number 7b. சரி question read பண்றேன், follow பண்ணிக்கோங்க. Nitos Limited, a manufacturer of fountain pens, received an order of 16 units of a new fountain pen named Goldex. The first unit was made in 20 direct labor hours. The production manager expects 80% learning indexes minus 0.322. Index na என்னது learning coefficient தான் we call it as index. Learning effect for this type of operation, which means what? The learning curve rate is 80%. So far 6 units have been completed and a total of 81.91 direct labor hours have been recorded. The cost and the sales price of first unit of fountain pen have been estimated as follows. The first unit oda cost evlo, selling price evloன்ற data கொடுத்திருக்காங்க. Finally you are required to நம்மட்ட என்ன கேக்குறான்னு பாப்போம். Analyze the estimated sales price of fountain pen for the initial order of 16 units. So for the initial order of 16 units, what should be the sales price அப்படினு சொல்லி நம்ம கிட்ட கேக்குறாங்க, சரியா? So they first unit இந்த questionல என்ன கொடுத்திருக்காங்க? first unit உடைய cost எவ்வளவு ஆகுது, selling price எவ்வளவு எப்படி fix பண்ணிருக்காங்க? just cost identify பண்ணிட்டு அதுல 20% add பண்ணி they have fixed the selling price. So which means this company's policy is to add a profit of 20% on cost. Profitல costல 20% is going to be profit. So they have given the cost and the selling price data for the first unit. Based on this, they want us to identify the selling price for 16 units, which means we have to prepare a cost sheet for 16 units. Okay, we'll identify the cost for 16 units ma. First, direct material. Question la paranga, first unit ke direct material எவ்வளவுன்னு சொல்லிமா கொடுத்திருக்காங்க? 20 rupees, which means what? Rupees 20 per unit. Appo 16 units it is going to incur a cost of 16 into 20, it is going to be 320. Now next let's come to direct labor. Direct labor ku 20 hours at the rate of rupees 6 per hour nu sollirukanga. 6 per hour. Now we don't know what is going to be the duration taken for producing 60 units. 20 hours is the duration taken for producing the first unit. அப்போ 16 units produce பண்ணும்போது obviously duration வந்து நமக்கு change ஆகும். So what is going to be the duration for 16 units அப்படின்றத next இப்போ பார்ப்போம். So now I am going to identify it using equation y is equal to ax power b. Y அப்படின்றது என்னது? Average time. Average time na என்னது? The average time for producing one unit. The first unit produce பண்றதுக்கு 20 hours. X அப்படின்றது the total number of units which we are producing. In this case, the total number of units we are producing is 16. Power B. B na என்னது? Learning coefficient. Questionல index கொடுத்திருக்கான் which is going to be minus 0.322. இப்போ we don't know the value of 16 power minus 0.322. அப்போ we have to identify it based on using log and anti-log, சரியா? That's what we did in class. But you see in this question, in the question 16 power minus 0.322 oda value is directly given, which is 0.4095.
அப்போ y value is going to be 20 into 0.4095. The total value of y is going to be 8.19. What does it mean? When we produce 16 units, the average time for one unit is going to be 8.19 hours. The average time for one unit is going to be 8.19 hours because this y represents average time only. அப்போ what is going to be the total time அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 8.19 hours is the time for one unit. And the total number of units now we are producing is 16. Appo for 16 units the total time is going to be 131.04 hours. This is the duration which we are going to take for total by producing total 16 units. The average time per unit will change when the total number of units changes. சரியா? நாம இந்த average time per unit வந்து 8.19 hours na what does it mean? The நமக்கு average-ஆ 1 unit produce பண்றதுக்கு 8.19 hours ஆகும். எப்போ? When we produce a total of 16 units only. If we are producing a total of 20 units or 30 units, then this is not going to be the average time. Then there is going to be different average time per unit. சரியா? Based on this, we have identified that the total time required for producing the 16 units is going to be 131.04 hours. Appa you see in cost sheet, for direct labor it is going to be rupees 6 per hour, which means rupees 6 per hour into 131.04 hours. Appo the labor cost value is going to be 786.24. Okay, so what are all the other costs which the organization incurs nu paapom. First unit ku enna cost incur agundra data kuduthirukanga. Based on that we are preparing the cost for 16 units. Variable overhead kuduthirukanga, fixed overhead kuduthirukanga, which is 0.5 and 5 respectively. Variable overhead is rupees 0.5 per hour. We got to know that the duration for this production is 131.04 hour. Appo 0.5 per hour appadna 131.04 hours it is going to be 65.52. Okay, next enna kuduthirukanga appdin pathina fixed overhead kuduthirukanga. Fixed overhead is apportion pannirukanga, which is 5 per direct labor hour. And the total number of hours is 131.04. 5 per hour, it is going to be 655.2. So the total cost for the 16 units is going to be all added together. The total cost is going to be how much appdin pathina evlo paarudhu idella add panna total cost 1826.96. Now this organization is having a markup of 20%, which means the profit is 20% on cost. So that's what they have did on their first unit, which means their policy is to add a 20% profit on cost. Up 20% of 1826.96 will be 365.39. So the total sales value of the 16 units is going to be 192.35. This is the total sales value of this 16 units. So question la namakita enna ketirka, analyze the estimated sales price of fountain pen for the initial order of 16 units. 16 units we will be selling at a price of rupees 2192.35. This is the value which we have to generate by selling the entire 16 units. If you want the selling price per unit, simply divide it by 16.
2192 divided by 0.35 divided by 16, it is going to be how much, ma? 137 dana. 137. So இந்த கொஸ்டின் ஒரு ஓவர்வியூ தந்துறேன். என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அவங்க என்ன ப்ரைஸ்க்கு செல் பண்ணுறாங்கன்ற டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் திஸ் வி ஐடென்டிஃபை தி cost and sales value for 16 units. One thing what we have to be very cautious is direct labor, variable overhead, fixed overhead. Everything is going to depend on the labor hours only. So we have to precisely identify what is going to be the duration for producing this 16 units. The first unit was produced in 20 hours, but now we are producing 16 units. The total duration for 16 units is going to be 131.04, which we have identified using the equation method, the equation which is y is equal to ax power b. சரியா, இந்த காப்பி பண்ணிக்கோப்பா. எழுதி முடிச்சிட்டிங்களாப்பா? இதிலே செகண்ட் சப்டிவிஷன் பாருங்க. ஸோ இதில் செகண்ட் சப்டிவிஷன் ரீட் பண்ணுறேங்க, கவனிங்கப்பா. Assess the minimum quoted price per unit if a repeat order of 20 units is also received from the same customer. So assess the minimum price. அவன் வந்து மினிமமாக என்ன ப்ரைஸ் கோட் பண்ணியிருப்போன்னு கேட்குறாங்க. இஃப் வி ஆர் ரிசீவிங் அனதர் 20 units ஆர்டர் ஃப்ரம் திஸ் சேம் கஸ்டமர், அப்போது ஃபர்ஸ்ட் வில் சி we have to recover at least our cost. So what is the minimum price we can quote அப்படின்னு அவன் கேட்குறான். ஸோ காஸ்ட்டை விட கம்மியாக கோட் பண்ணோம் அப்படின்னா it is going to be loss for us. So minimum price which we will be quoting is going to be our cost. At least break even ஆகணும், ப்ராஃபிட் இல்லைனாலும் at least we have to break even. So we'll be just quoting the cost. So அதுக்கு first we have to identify the cost for that specific 20 units. அப்போ cost statement for 20 units. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெட்டீரியல் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்கான், ₹20 per unitனு கொடுத்துருக்காங்க. சரியா,
20 per unit. Overall, 20 units it is going to cost 400. Next, direct labor. Labor is going to be 6 rupees per hour only. But how many hours we are going to take up for this 20 units அப்படின்றத we have to identify. சரியா? How much time we are going to take அப்படின்றத. அப்போ working note prepare பண்ணும். You see, previously we produced 16 units. இப்போ first ஒரு ப்ராடக்ட்டை for the very first time produce பண்ணும்போது தான் நமக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காது. So we will take more time. But once experience gather பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா the duration which we are going to take is going to be low. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 16 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இல்லையா, அந்த 16 யூனிட்ஸில் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணியிருப்போம்ல. அப்போது அந்த 16 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணுறோம், we are producing another 20 units. So the total efficiency level which we would have attracted is 36 units of production. So we have to identify the total time for 36 units only. அப்போ y is equal to ax power b. ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆச்சுன்னு சொல்கிறாங்க, 20 hours. About 20 multiplied with, and the total production is 36 power b, learning coefficient which is minus 0.322. About 20 multiplied with 36 power minus 0.322 oda value கொடுத்திருக்காங்களாப்பா, 0.3154. அப்போ the average time per unit is going to be எவ்வளோமா, 6.038 hours. அப்போ the total time is going to be 6.038 per hour into this we are identifying for a production of 36 units into 36 units. It is going to be how much hours அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருது, 126 6.308 6.308. அப்போ டோட்டலாக 36 யூனிட்ஸ்க்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது, 2.088 hours. This is the total time for producing 36 units. But here what we want is the total time for producing 20 units. Specifically which 20 units, the last 20 units. First or 16 units produce பண்ணி நம்ம sales பண்ணிடுறோம், அதுக்கப்புறம் நமக்கு இன்னொரு 20 units order வருது. So the total units which we are producing is going to be 36 units. அப்போ நம்ம எவ்வளோ எஃபிஷியன்சி அட்ராக்ட் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த 36 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுனுடைய எஃபிஷியன்சி அட்ராக்ட் பண்ணியிருப்போம். பட் ஹியர் வி வாண்ட் தி டியூரேஷன் ஆஃப் தி லாஸ்ட் 20 யூனிட்ஸ் ஒன்லி. ஸோ வாட் வி ஆர் சப்போஸ் டு டூ இஸ் we have to identify the total time for 20 units. Total time for 20 units is equal to total time of 36 units minus total time of 16 units. டோட்டலாக 36 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது இப்போ டோட்டலாக ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 16 யூனிட்ஸ் ஆர்டர் வந்திருக்கு, இப்போ ஒரு 20 யூனிட்ஸ் ஆர்டர் வந்திருக்கு, மொத்தமாக 36 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். மொத்தமாக 36 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு 227.088 ஹவர்ஸ் ஆகும், 227.088. பட் வி வாண்ட் தி டைம் ஃபார் ப்ரொடியூசிங் தி லாஸ்ட் 20 யூனிட்ஸ் ஒன்லி. அப்போ என்ன பண்ணணும், 36 யூனிட்ஸ்லேருந்து 16 யூனிட்ஸோடைய டைமை டிடெக்ட் பண்ணிடணும். We previously identified the duration taken for producing 60 units is 131.04. அப்போ it is going to be how much hours அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 96.048 hours. அப்போ the total time for producing 20 units is going to be 96.048 hours. எப்படி சார் ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம், ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 16 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம், அப்புறம் ஒரு 20 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ தி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் which we are producing is 36 units. Based on that we identify the total time for 36 units. But now we are preparing the cost sheet only for the last 20 units. அப்போ 36 யூனிட்ஸோடைய டியூரேஷன் நமக்கு வேணாம், அந்த லாஸ்ட் 20 யூனிட்ஸோட டியூரேஷன் தான் வேணும். ஸோ அந்த 36 யூனிட்ஸோட டியூரேஷன்லேருந்து இனிஷியல் 16 யூனிட்ஸோட டியூரேஷனை மட்டும் டிடெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபைனலாக வில் கெட் டு நோ வாட் இஸ் தி டியூரேஷன் ஃபார் தி லாஸ்ட்
20 units. சரியா? அப்போ last 20 units duration is 96.048 hours. அப்போ direct labor cost வந்து last 20 units எவ்வளோமா வரும் அந்த additional repeat orderக்கு? 96.048 hours into rupees 6 per hour. It is going to be how much, ma? 96.048 into 6 to 288. சரி, நெக்ஸ்ட் வேற என்ன அந்த ஆர்கனைசேஷன்ல வேற என்ன காஸ்ட்மா இன்கர் ஆகுது? ப்ரொடக்ஷனுக்கு வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் இன்கர் ஆகுது, ஃபிக்ஸட் ஓவர்ஹெட் இன்கர் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. வேரியபிள் ஓவர்ஹெட் இஸ் ஈக்குவல் டு rupees 0.5 per hour. இப்போ இந்த 20 யூனிட்ஸ்க்கு 96.048 ஹவர்ஸ் ஆகுது. பெர் ஹவருக்கு 0.5 அப்படின்னா 96.48 ஹவர்ஸ்க்கு இட் இஸ் கோயிங் டு பி 48.024. ஃபிக்ஸட் ஓவர்ஹெட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா they have mentioned it to be rupees 5 per hour. அப்போ 96.048 into 5 அப்படின்னு போட்டோம்னா it is going to be 480.24. So the cost which is going to be for this 20 units is 1504.55. This is going to be the cost for this 20 units. This could be the minimum price which they should quote. இதை விட கம்மியா quote பண்ணாங்க அப்படின்னா it is going to be incur loss for the organization. சரியா? So this should be the minimum price. அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க? அந்த ரிப்பீட் ஆர்டராக வந்திருக்கிற 20 யூனிட்ஸ்க்கு மினிமம் ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஃபிக்ஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபார் தட் என்டையர் 20 யூனிட்ஸ் this 1504.55 should be the minimum price which is fixed.
பண்ணிட்டீங்களாப்பா டோட்டல் டைம் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோன்றது ரெண்டுக்கும்? சரி, ஓகே.
சரிப்பா கவனிங்க, அடுத்த ப்ராப்ளம் எடுத்துப்போம். அடுத்து டேக் EVA. ஜூன் 25ல EVA கேட்கல, டிசம்பர் 25ல ரொம்ப கவனிச்சுக்கோப்பா. டிசம்பர் 25ல டைரக்டா கேட்டிருந்தான். என்ன பண்ணா, your operating profit will be given, no PAT will be given, weighted average cost of capital also will be given, capital also will be given. Based on this you would be சும்மா ஃபார்முலால ரீப்ளேஸ் பண்ற மாதிரி தான் இருக்கும். பெருசா EVA ஐடென்டிஃபை பண்றதுல நம்ம எந்த ஒர்க்கிங்கும் பண்ற மாதிரி இருக்காது. சரியா? So take question paper June 2024 question paperல question number 7A எடுத்துக்கோங்க. June 24 question number 7A. The summarized balance sheet of manufacturer Sova Limited as on 31st March 2024 is as under. பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்காங்க. ஷேர் கேபிட்டல், ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ், பாண்டு, ஃபிக்ஸட் அசெட்ஸ், அதர் அசெட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. Sova Limited is engaged in manufacturing electrical transformers. The sales and cost details for the year ended 31st March 2024 is as under. They have given a few data: selling price, PV ratio, margin of safety, fixed cost, tax rate, risk-free rate, market rate of return, beta factor, debt equity ratio, and finally what they have given is calculate the economic value added. EVA calculate பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ கவனி. So how to calculate EVA? We have a simple formula. EVA, economic value added, is equal to NOPAT, which is net operating profit after tax, minus weighted average cost of capital into operating capital. Operating capital, this is operating capital. Operating capital in the sense it will include your shareholders fund completely as well as the long term debts. சரியா? ஓகே, இந்த மூணுல எதுவுமே டைரக்டா நமக்கு கொடுக்கல. NOPAT, how to identify NOPAT? NOPAT in most of the situations NOPAT will be given directly, but in the questionல கொடுக்கல. NOPAT டைரக்டா கொடுக்கல அப்படின்னா how to identify NOPAT? The very first thing you have to do is you have to identify the EBIT. கவனிச்சுக்கோப்பா, NOPAT டைரக்டா கொடுக்கல அப்படின்னாலே you have to identify என்னதான்? EBIT. EBIT லிருந்து you have to deduct the tax rate and identify the NOPAT. In this question they have given the selling price per unit but volume கொடுக்கல. All those data are given only for us to identify the NOPAT. சரியா? அதே மாதிரி weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம்? Cost of equity multiplied with the equity proportion plus cost of debt multiplied with the debt proportion. சரியா? ஓகே, அப்போ we have to identify cost of equity, cost of debt, அதுக்கப்புறம் operating capital. So in order to identify the NOPAT, three elements are sufficient. What are the three elements? NOPAT, weighted average cost of capital, and operating capital. In by here operating capital appadina, what do I mean by operating capital? You have to take the complete shareholders fund, along with that you have to take the long term debt as well. So add it together, that's what you call it as capital employed or otherwise operating capital. So one thing you have to be very cautious: if this organization has made any financial investments, it has to be deducted from the operating capital. For example, 10 crores வந்து shareholders fund இருக்கு, ஒரு 5 crores வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா long term debt இருக்கு. அப்போ operating capital எவ்வளோ? 15 crores. பட் இந்த 15 crores என்ன பண்ணிடுறாங்க, ஒரு 3 crores எடுத்துட்டு போயிட்டு வேற ஒரு கம்பெனியோட ஷேர்ஸ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிடுறாங்க. அப்போ you see whether that 3 crores is in operation of this organization. No, it has gone out of our organization. அப்போ to identify the operating capital, what you are supposed to do? Shareholders fund plus long term debt,
but from that value you have to deduct any financial investment. If at all any financial investment has been made, it has to be deducted. சரியா? இந்த சம்ல கிடையாது, பட் ஜெனரலா. ஓகே, அப்போ ஜெனரலா ஒன்னு ஆபரேட்டிங் கேபிட்டல்ல வந்து என்ன பண்ணணும்? ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் பிளஸ் லாங் டர்ம் டெட் மைனஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். இந்த சம்ல கிடையாது, பட் ஜெனரலி தட்ஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு டு இட். ஓகே, EVA calculate பண்றதுக்கு we want three elements: NOPAT, the weighted average cost of capital, and the operating capital. One by one we will identify. Based on the given data, we have to identify one by one. சரியா? First, in order to identify the NOPAT directa kudukala appadinale directa you have to go, the very first thing what you have to do is you have to identify the EBIT. appo EBIT minus tax rate da we call it as NOPAT. appo now since NOPAT is not given here, our focus should be on identifying EBIT. So based on the given data, we have to identify the EBIT. What are all the given data அப்படின்றத பாருங்க. சரியா? selling price per unit is given. கவனிங்கம்மா, selling price is given, PV ratio is given, margin of safety is given. சரி, one thing we need to understand from this, margin of safety எவ்வளோன்மா கொடுத்துருக்காங்க? அப்படின்னா what does it mean? நம்மளோட total salesல 60% margin of safety. margin of safety 60% னா balance 40% என்னது? balance 40% என்னது? So 40% of our existing, 40% of our current sales is break even point, and 60% of our current sales is margin of safety. Okay, fixed cost per annum and tax rate, risk free rate, all these things are given for the purpose of weighted average cost of capital. Upper first, using the selling price, PV ratio, margin of safety, and fixed cost, we have to identify the EBIT. Only if we identify the EBIT, we will be able to identify the NOPAT. ஓகே, இப்போ பாரு, சேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் வந்து பெர் யூனிட் வந்து எவ்வளோன்னு தான் கொடுத்துருக்கான்? 5000. செல்லிங் ப்ரைஸ் பெர் யூனிட் எவ்வளோமா கொடுத்துருக்கான்? 5000. ஓகே, ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் we can simply identify the total sales. இப்போ கவனி, selling price per unit is equal to rupees 5000. What is the PV ratio ma? 20%. PV ratio 20% னா ரிமைனிங் இருக்கிற 80% என்னவா இருக்கும்? ரிமைனிங் 80% என்னவா இருக்கும்? வேரியபிள் காஸ்ட். 20% PV ratio now what does it mean? The contribution per unit is going to be rupees 1000. Contribution per unit is going to be how much ma? 1000. 20% of 5000. எதுக்கு சார் இங்கே கான்ட்ரிபியூஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறோம்? வெயிட் பண்ண கவனி. நவ் நெக்ஸ்ட் ஐ வில் ட்ரை டு ஐடென்டிஃபை தி பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட். பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் டிவைடட் பை கான்ட்ரிபியூஷன் பெர் யூனிட். ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் ஃபார் திஸ் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ஹவு மச் மா? 25 lakhs divided by contribution per unit is 1000. So the break even point is going to be 2500 units. break even point எவ்வளோ யூனிட்ஸ் மா? 2500 units. எதுக்கு சார் இங்க break even point ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம்? வெயிட், இப்போ break even point is equal to margin of safety எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்கான்? margin of safety 60% னா break even point எவ்வளோ? 40%. 40% of our sales. அப்போ 2500 is equal to 40% of our sales. அப்போ sales is equal to 2500 divided by 40 into 100, which is going to be 6250 units. So the number of units we are currently selling is 6250 units. So based on identifying these units only, we will be able to identify the total profit and all. சரியா? கவனிங்கம்மா, total sales எவ்வளோ யூனிட்ஸ் மா பண்ணியிருக்கோம்? இப்போ நம்ம 6250. கவனிச்சுக்கோ, based on the selling price we identified the contribution per unit. Based on the given fixed cost, we identified fixed cost and contribution per unit, we identified the break even point. Break even point is just 40% of sales. Using that, we have identified our sales to be 6250 units. சரியா? அப்போ sales 6250 units na total contribution for our organization is going to be
6,250 into 1000, which is going to be rupees 62,50,000. Total contribution la irundhu total fixed cost less pannom appadina fixed cost is 25 lakh rupees. Remaining what we get is going to be called as our profit, which is going to be 37 lakh 50,000. 37 lakh 50,000 profit அப்படின்றது in costing the profit whichever we get is going to be called as EBIT. Now we have got the EBIT. Appo using this we can identify the NOPAT. NOPAT is equal to EBIT 37 lakh 50,000 minus tax rate. What is the tax rate for the given organization ma? 30%. Appo minus 30%. 30% now what? 30% of this 37 lakh 50,000, which is going to be 37 lakh 50,000 minus 30% is going to be 26 lakh 25,000. This is what is going to be the NOPAT. கவனிச்சுக்கோ NOPAT எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றோம்னு. ஃபர்ஸ்ட் EVA கால்குலேட் பண்றதுக்கு நமக்கு NOPAT வேணும். NOPAT கொடுக்கல, so we have to identify the EBIT. EBIT ல இருந்து tax rate has to be deducted. How we identify the EBIT? Based on the marginal costing technique, we identify the EBIT. First based on the PV ratio alone, இல்லனா டைரக்டா இதுல based on PV ratio we identify the contribution per unit. Based on contribution per unit and fixed cost, break even point. Based on break even point we identify the sales. Based on sales we identify the profit. புரிஞ்சதா இல்லையா? இந்த NOPAT எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கோன்றது புரிஞ்சதா இல்லையாமா? சரி, ஓகே. நெக்ஸ்ட் இப்போ EVA கால்குலேட் பண்றதுக்கு மூணு எலிமெண்ட் வேணும்னு சொல்லியிருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் என்னது? NOPAT. செகண்ட் எலிமெண்ட் என்னது? Weighted average cost of capital, and third element is operating capital. Now we have to calculate for weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital, how to calculate the weighted average cost of capital? Simply cost of equity multiplied with the equity percentage. Equity percentage or the equity proportion plus cost of debt multiplied with the debt percentage. Debt percentage or otherwise debt proportion. Sir, equity percentage na என்னது, debt percentage na என்னது? Our total operating capital la how much percentage shareholders fund இருக்கோ அததான் we call it as equity percentage. அதே மாதிரி நம்மளுடைய total operating capital la debt எவ்வளவு இருக்கோ அததான் we call it as debt percentage. சரியா? Cost of equity is the amount of it is the percentage which we are supposed to give returns to our shareholders fund. Cost of debt is the returns which we are supposed to pay to our debt. சரியா? Now cost of equity calculate பண்றோம். First cost of equity is equal to risk free rate plus beta factor multiplied with risk premium. But in the question la risk premium கொடுக்கல. Risk premium how we can take அப்படினு பாத்தீங்கன்னா market rate of return minus risk free rate. risk free rate எவ்வளவுமா கொடுத்திருக்காங்க? risk free rate எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? எப்பயுமே percentage decimals-ல எடுங்க. அப்போ it is going to be 0.08. beta factor எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க? 1.1 multiplied with market rate of return எவ்வளவுமா சொல்லியிருக்காங்க? market rate of return எவ்வளவு? 17%. minus 8% is going to be 9%, which shall be presented as 0.09. Upon all working all this together, the cost of equity is going to be 0.08 plus 1.1 into 0.09, which is going to be how much ma? Evlo? 0.179, which shall be presented as 17.9%. Now we have to identify the cost of debt. Cost of debt very simple. Interest rate multiplied with 1 minus tax rate. Interest rate நம்ம இந்த क्वेश्चनல பாருங்க, இன்ட்ரெஸ்ட் யாருக்கு பே பண்ணுவோம்? லாங் டர்ம் லோன்ஸ் எடுத்திருந்தா தான் இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுவோம். இங்க லோன்ஸ் எடுத்துக்கோமா அப்படினு பாத்தீங்கன்னா yes, we have a 12% bond. The rate of interest is 12%. 12% 1 minus tax rate multiplied with 1 minus 0.3. Appo the final answer is going to be 0.084, or it shall be presented as 8.4%. Okay.
காஸ்ட் ஆஃப் ஈக்விட்டி ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு, காஸ்ட் ஆஃப் டெட் ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு. இப்போ கவனிங்கம்மா, அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் பாருங்க. ஒன்ஸ் அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் பாருங்க, அந்த இவி கொஸ்டின் நம்பர் 7A அந்த பேலன்ஸ் ஷீட் பாருங்க. ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் எவ்வளோப்பா இருக்கு? நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்கான்? ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் வந்து யாருடைய ஃபண்டு? ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டு தான். அப்போ அதை ஓகே. பாண்ட் எவ்வளோ இருக்கு? 10. ஸோ ஆப்ரேட்டிங் கேபிட்டல்ல இந்த 3 எலிமெண்ட் மட்டும் தான் எடுத்துக்க போறோம், வேற எதுவுமே நம்ம எடுக்க போறது கிடையாது. ஏன் ஆப்ரேட்டிங் கேபிட்டல் எதை தான் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்கோம்? ஒன்லி தி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் அண்ட் லாங் டேர்ம் டெட். ஓகே, இதுல ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் எவ்வளவு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஷேர் கேபிட்டல் ஒரு 25, ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ் ஒரு 15 சேர்த்து a total of 40 lakhs is available as shareholders fund. shareholders fund எவ்வளவு available இருக்கு? 40 lakhs. இதுல டெட் ஃபண்ட் எவ்வளவு available இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 12% bond debt fund எவ்வளவு available இருக்கு? 10 lakhs. So the total operating capital is going to be both added together 50 lakhs. இந்த 50 lakhsல shareholders fund எவ்வளோப்பா? எவ்வளோங்க? 50 lakhsல எவ்வளோ? டெட் ஃபண்ட் எவ்வளோ? அப்போ பர்சன்டேஜ், ஈக்விட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 40 lakhs is the shareholders fund out of 50 lakhs. It is going to be 80%. இதே டெட் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டெட் ஃபண்ட் வந்து வெறும் 10 lakh rupees தான் out of 50 lakh, which is going to be simply 20%. So based on this, we have to identify the weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital is equal to cost of equity, which is 0.179. 0.179 multiplied with equity percentage, which is 80%, which shall be presented as 0.8, plus cost of debt. Cost of debt is 0.084, and the proportion of debt is 20%, which shall be presented as 0.2. So overall work out பண்ணா எவ்வளவு மாறுது? weighted average cost of capital 1432 0168. Both added together it is going to be 0.16, which means 16% is the weighted average cost of capital. அப்போ EVA is equal to NOPAT. NOPAT previously we identified ma, NOPAT எவ்வளோன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கோம்? 26 lakh. NOPAT is 26,25,000. 26.25 எடுத்துக்கிறேன். everything we are taking in terms of lakhs only. Minus weighted average cost of capital, which is 16%. 16% of what? 16% of operating capital. operating capital எவ்வளோ இருந்துச்சுமா? So operating capital 16% of operating capital. Operating capital is 50 lakhs. Appo it is going to be 26.25 minus 16% of 50, which is going to be 8. Sorry, Nama? The answer is going to be 18.25 in lakhs. EVA is equal to 18.25 lakhs. கவனிச்சு ஒரே ஒரு சம்மரி மட்டும் சொல்லிடுறேன் இந்த சம்க்கு. மற்றதெல்லாம் உனக்கு டைரெக்டாகவே EVA டைரெக்டாக ஃபார்முலாவில் பிளேஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் கேட்டிருக்கான். சரியா? நோ பேட் கொடுக்கலன்னா யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை இட் யூசிங் EBIT only. ஒன் சொல்லிடுறேன், கவனிச்சுக்கோ. EVA calculate பண்ணுறதுக்கு you want 3 elements. One is NOPAT, the second one is weighted average cost of capital, and the third one is operating capital. Operating capital is very easy. அந்த கம்பெனியோட பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருப்பான், அதில் இருக்கிற ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் ப்ளஸ் லாங் டேர்ம் டெட் மட்டும் தான் ஆப்ரேட்டிங் கேபிட்டலில் வரும். அது ஈஸியாக யூ கேன் ஐடென்டிஃபை பை வே ஆஃப் சீயிங் இட் இட் செல்ஃப். சரியா? பட் ஒன் திங் யூ ஹேவ் டு ரிமைன் வெரி வெரி காஷியஸ். வாட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இஃப் யூ ஹேவ் டு செக் என்டையர் பேலன்ஸ் ஷீட் கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா அப்போ அதில் ஏதோ ட்ரிக் வச்சிருக்கான்னு அர்த்தம். யூ ஹேவ் டு செக் ஃபார் தி என்டையர் பேலன்ஸ் ஷீட் அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை any other financial investment is made. If any other financial investment has been made, then that respective financial investment has to be deducted from the operating capital. புரிஞ்சுதா? Okay. இப்போ NOPAT and weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital using formula we can identify, but when it comes to NOPAT கொடுக்கல அப்படின்னா எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும்னா, NOPAT கொடுக்கலனாலே you have to trace to EBIT only. EBIT sometimes இந்த மாதிரி மார்ஜினல் காஸ்டிங் பேசிஸ்ல ஐடென்டிஃபை பண்ற மாதிரி இருக்கும். இல்லனா சம்டைம்ஸ் வந்து ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் கொடுத்திருப்பான். பேஸ்ட் ஆன் ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் we have to identify the EBIT. ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் கொடுத்தா ஃபினான்ஷியல் லிவரேஜ் ஃபார்முலா என்னது?
EBIT divided by EBIT minus interest. சரியா? Based on this, you have to identify the value of EBIT. சரியா? NOPAT direct கொடுக்கல அப்படின்னாலே based on EBIT தான் you have to identify the NOPAT. There is no other go. Weighted average cost of capital formula என்னதுமா? Cost of equity, equity proportion plus debt proportion. சரியா? இந்த சம் காப்பி பண்ணிக்கோப்பா. இதுல EBIT எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கோன்றது புரிஞ்சுதா இல்லையாமா? காப்பி பண்ணிக்கோங்க. டேய் 15 மினிட்ஸ்ல வந்துருங்கடா.
சரிப்பா, கவனிங்கப்பா. We'll start with marginal costing. சரி கவனி, உனக்கு ஆஃப்டர்நூன் போஸ்ட் லஞ்ச் வரைக்கும் மார்ஜினல் காஸ்டிங் தான் போகும். ஸோ கவனிச்சுக்கோ சரியா. லஞ்சுக்கு அப்புறமும் கொஞ்சம் நேரம் மார்ஜினல் காஸ்டிங் தான் பார்ப்போம். அதுக்கப்புறம் தான் வந்து லஞ்ச் எப்போ. சரி, ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே இருக்கிறதுலே கஷ்டமா எது கொடுத்துருந்தான் ஜூன் 24. சரி கவனிச்சுக்கோ, அந்த கொஸ்டின் சொல்லிடுறேன் கவனிச்சுக்கோ. ஸோ யூ ஹலோ, கொஸ்டின். ஹலோ ஹலோ ஹலோ, கவனி. ஜூன் 24 இன்டருக்கும் சரி, அதே ஜூன் 24 ஃபைனல்லையும் சரி, சேம் கொஸ்டின் வாஸ் ஆஸ்க்ட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல ஃபைனல்ல கேட்டுட்டு கரண்ட் அட்டெம்ப்ட்ல இன்டர்ல கேட்டிருக்கான், அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. சேம் அட்டெம்ப்ட் சேம் டேட். ஜூன் 2024ல இன்டர்லையும் அது 14 மார்க்ஸ், ஃபைனல்லையும் அது சேம் 14 மார்க்ஸ் கேட்டிருந்தான் சரியா. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் சம். ஸோ கவனிச்சுக்கோ, ஜூன் 24ல கொஸ்டின் நம்பர் 3 எடுத்துக்கோங்கப்பா. June 24, question number 3. POSCO Limited ஒரு question கொடுத்திருப்பாங்க பாருங்க. POSCO Limited ஒரு question கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. question எடுத்துக்கோ. மா இதுல every single detail given is important. Limiting factor question right from the beginning close follow பண்ணிக்கோ. POSCO Limited is manufacturing 4,000 units of product Zimzam utilizing 100% of its machine capacity. So the maximum So 100% of its capacity now what does it mean? Maximum 4,000 units தான் அவங்களால produce பண்ண முடியும் சரியா. The first product Zimzam எவ்வளவு யூனிட்ஸ் தான் produce பண்ண முடியும்? 4,000 units தான். Thanks pa. The selling price per unit and cost per unit of product Zimzam are as under. Selling price 700 rupees னு கொடுத்திருக்காங்க, direct material 100 rupees னு கொடுத்திருக்காங்க. Variable machine operating cost எவ்வளவு பா கொடுத்திருக்காங்க? What is variable machine operating cost for one unit? How much it is given ma? But அது கீழ என்ன, hello question follow பண்ணி, அது கீழ என்ன மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க பாரு, rupees 100 per machine hour, rupees 100 per machine hour. அப்போ how much machine hours is required for one unit அப்படினு பாத்தீங்கன்னா, you see for one unit it is rupees 150 per unit. For 1 hour we are paying only 100 rupees. அப்போ it represents that it is going to be 1.5 hours. Variable machine operating cost வந்து எவ்வளவுதான் ஸ்பெண்ட் பண்றோம்? 150 rupees ஸ்பெண்ட் பண்றோமா? ஆனா 1 ஹவருக்கு எவ்வளவுதான் சொல்லியிருக்கான்? 100 rupees னு சொல்லியிருக்கான். அப்ப ஏன் சார் 150 ஸ்பெண்ட் பண்றோம்? Because we are using it for 1.5 hours. அப்போ to produce Zimzam 1 unit we want 1.5 hours. How many hours is required? ஆனா Zimzam maximum 4,000 units தான produce பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருக்கான்.
அப்போ 4000 units into 1.5 hours per unit அப்படின்னா 6000 hours we are consuming. How much hours we are consuming? 6000 hours is the maximum capacity which we have. Why sir? எப்படி சொல்றீங்க சார்? நம்ம 1 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு 1.5 hours ஆகுதுல, ஆனா மேக்ஸிமம் எவ்வளவு யூனிட்ஸ் தான் நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுதுமா? 4000. அப்போ 4000 யூனிட்ஸ் தான் நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது. That is what is our maximum capacity. 1 unit ku 1.5 hours ஆகுது. So the duration which we are going to take is 6000 hours, which is our maximum capacity. Meaning what? Mission hours நம்ம கிட்ட maximum எவ்வளவுதான் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெறும் 6000 hours தான் இருக்கு. What is our maximum capacity of hours? How many mission hours? How much mission hours do we have? இதுவரைக்கும் புரிஞ்சுதா இல்லையா? Yes. Next, factory overhead cost எவ்வளவுன்னு சொல்லியிருக்காங்க? Factory overhead cost 180. 180. Selling and distribution overhead cost எவ்வளவுமா சொல்லியிருக்காங்க? You see, in marginal costing, in any question, in any என்ன கொஸ்டினா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, காஸ்ட் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்கன்னா you should be able to பார்த்த உடனே you should be able to identify whether it is variable or fixed. இதுல variable fixed னு ஏதாவது மென்ஷன் பண்ணியிருக்கானா? Variable fixed னு ஏதாவது மென்ஷன் பண்ணியிருக்கானா இல்லையா? Meaning what? It includes variable factory cost as well as fixed factory cost. It includes variable selling and distribution cost as well as fixed. புரிஞ்சுதா? Okay. Next, POSCO Limited can sell maximum 8000 units of product Zimzam in market. However, due to limited machine hour capacity, it can produce 4000 units of Zimzam. It can produce maximum 4000 units of product Zimzam in-house. இப்போ மார்க்கெட்ல 8000 யூனிட்ஸ் வரைக்கும் செல் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க. எவ்வளவு யூனிட்ஸ் வரைக்கும் செல் பண்றான்னு சொல்றாங்க? ஆனா நம்ம கிட்ட கெபாசிட்டி எவ்வளவு தான் இருக்கு? வெறும் 6000 hours தான் இருக்கு. Using that 6000 hours, how many units we will be able to produce? 4000. You see, you should understand one thing very well. 6000 hours தான் maximum capacity இருக்குன்னா அவன் டைரக்டா கொடுக்கல. We identified it. SB Limited, a quality supplier of products, can supply up to 3000 units of products Zimzam at a price of rupees 620 per unit. Up to POSCO's place. Zimzam market le demand எவ்வளவுமா இருக்கு? What is the demand for this product in market? But how much we can produce? Okay. For how much price we are selling it in market அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த क्वेश्चनல first lineல அதான் கொடுத்திருக்கான். Selling price per unit is how much ma? 700. How much it is? Okay. இப்போ there is one supplier up to our place. அவன் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நம்ம இடத்துக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துறான். என்ன பிரைஸ்க்கு கொடுக்குறான்னா 620 ரூபீஸ்னு தரான். எவ்வளோன்னு தராமா? ஆனா நம்மளால மார்க்கெட்ல எவ்வளவு செல் பண்ண முடியும்? 700. அப்போ அவர்கிட்ட இருந்து அந்த SB லிமிடெட்ன்ற ஆர்கனைசேஷன்ல இருந்து ஒரு 3000 யூனிட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணி we can sell it in the market. Why sir? However, it is necessary there is a demand for product in market. 8000 units demand இருக்கு. நம்மளால 4000 units தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். இன்னொருத்தன் வந்து அந்த நேரத்துல ஒரு 3000 units கொடுக்கும்போது obviously we can purchase from him at a lower price and we can sell it in the market. Okay. Next. POSCO Limited can use its facility to manufacture an alternative product called Bonbon. It can sell up to 10,000 units of Bonbon annually. The selling price per unit and cost per unit of Bonbon are as under. First product was given as Zimzam, product 1. Now they are giving details about product 2. Instead of Zimzam, they can produce one more product called Bonbon. Bonbon பத்தி என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னு பாப்போம். Bonbon என்ன பிரைஸ்ல செல் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க? அதுவும் 700 தான். மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளவு தான் ஆகுது? 300. வேரியபிள் மிஷின் ஆபரேட்டிங் காஸ்ட் எவ்வளவு ஆகுது Bonbonக்கு? அப்போ மிஷின் ஹவர்ஸ் how much is required அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா for 1 unit of Bonbon Zimzam ஓடது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் ஐடென்டிஃபை பண்ண போறோம். 50 ரூபீஸ் தான் பெர் யூனிட்க்கு ஆகுது. பட் பெர் ஹவருக்கு 100 rupees. So 50 rupees. 1 hour mission cost is 100 rupees. But for producing Bonbon 1 unit, we are spending only 50 rupees. Which means it is going to take only 0.5 hours. It is going to take only how many units ma? How many hours ma? 0.5 hours. இப்போ Bonbon பத்தி தெரிஞ்சுக்குவோம். Bonbon 1 unit produce பண்றதுக்கு mission hours நமக்கு எவ்வளவு தேவைப்படுது? In order to produce 1 unit of Bonbon, how much mission hours is required? But what is the total mission hour capacity available to us?
Using 6000 hours, how many units of bone bond can be manufactured? 3000. 1 unit produce பண்றதுக்கு half an hour ஆகுது. Using 6000 hours, how many units can be manufactured? ஆனா bone bond க்கு மார்க்கெட்ல டிமாண்ட் எவ்வளவு தான் இருக்கு? எவ்வளவு தான் இருக்கு? 10000. Yes. Okay. அது keep it apart. Next பாருங்க. Other factory overhead cost, selling and distribution overhead cost is given for bone bond. இப்போ once again பாருங்க அது fixed or variable mention பண்ணிருக்காங்களான்னு கேட்டா no, they have not mentioned whether it is fixed or variable, which means what? Fixed as well as variable, both are included. Next என்ன சொல்றாங்கன்னு பாருங்க. POSCO Limited provides you the following additional information. Variable and selling overhead cost per unit are as under. Manufacturing product Zimzam in-house, variable selling and distribution cost is going to be 80 rupees. How much it is going to be, ma? 80. இப்போ பாரு அந்த போன் பான் அப்படின்ற ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்டோட டேட்டால பாருங்க செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட் காஸ்ட் எவ்வளோன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்துருக்க டேபுலர் காலம்ல பாரு செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட் காஸ்ட் எவ்வளோமா சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் கீழே என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க 80 rupees. But what they are mentioning in the third tabular column in the below data, variable selling and distribution 80 rupees னு சொல்றாங்க. But the total selling and distribution is 200. அண்டர்ஸ்டாண்ட் அந்த பாயிண்ட் மட்டும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு, மறுபடியும் கவனிச்சுக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் வந்து போன் பான் அப்படின்ற ப்ராடக்ட்டை நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணி செல் பண்றதுக்கு செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ் காஸ்ட் வந்து 200 rupees ஆகும்னு சொல்லிடுறாங்க. பட் ஃபைனலி நவ் வாட் தே ஆர் டெல்லிங் அஸ், the variable selling and distribution overhead cost per unit are as under. Manufacturing products Zimzam in-house 80. அப்போ what does it mean? அப்போ இந்த Zimzamக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா selling and distribution overheads is equal to rupees 200. இதுல 80 rupees variable, which means remaining 120 is going to be fixed. அதே மாதிரி next பாருங்க, purchasing product Zimzam from SB Limited. இப்போ நமக்கு ஒரு 3000 யூனிட்ஸ் வேற ஒரு சப்ளையர் கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருந்தான் இல்லையா, என்ன பிரைஸ்க்கு அவர் கொடுக்குறாரு? என்ன பிரைஸ்க்கு கொடுக்குறாரு? நம்ம என்ன பிரைஸ்க்கு செல் பண்றோம்? 620க்கு நம்மளுடைய பிளேஸ் வரைக்கும் கொண்டு வந்து கொடுத்துருவாரு. பட் அடிஷனலா we have to incur selling and distribution overheads of 60 rupees. So the total cost is going to be 680. Yet we are incurring 680 rupees and selling for 700 rupees. It is going to be profitable only. So we have to purchase the 3000 units and sell. Next, manufacturing product bone bond in-house. இப்போ bone bondக்கு பாருங்க. bone bondக்கு selling and distribution overheads எவ்வளவு ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, what is the total selling and distribution overheads for bone bond ma? 100 rupees only. But கீழே இப்போ variable எவ்வளோன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 70 rupees variable, 30 rupees is going to be fixed. சரி, புரிஞ்சுதா இல்லையா? இது வரைக்கும் கொஸ்டின் நம்ம இன்னும் முடிக்கல, கொஸ்டின் இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிக்கல, புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஓகே, next செகண்ட் சப்டிவிஷன்ல என்ன சொல்றான்னு பாருங்க. POSCO Limited uses machine hour as the basis for assigning fixed factory overhead cost. The fixed factory overhead cost for the year is 2,40,000. These cost will be affected by the this cost will not be affected by the product mix decision. அப்படினா என்ன சொல்றாங்கன்னா, எழுதுதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கோ, மொத்த क्वेश्चन டிஸ்கஸ் பண்ணி முடிச்சுக்கோம். சோ டோட்டலா ஃபேக்டரி ஃபிக்ஸட் ஓவர்ஹெட் எவ்வளவு இன்கர் பண்றாங்கன்னா 2,40,000 இன்கர் பண்றாங்க. எவ்வளவு இன்கர் பண்றாங்க? 2,40,000. In the 2,40,000 this is splitted between the products on the basis of machine hours. This is splitted on the basis of what ma? Machine hours. No, and finally என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, these cost will not be affected by the product mix decision, which means what? நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் வேணாலும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம், எவ்வளவு யூனிட்ஸ் வேணாலும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கெபாசிட்டிக்குள்ள. This 2,40,000 is not going to change. For example, நம்ம Zimzam ப்ரொடியூஸ் பண்ணாம போன் பாண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்னு வெச்சுக்கோ, அப்பையும் the fixed factory cost is going to be same 2,40,000 only. புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஓகே, now இப்போ क्वेश्चनல பாப்போம். fixed factory cost absorption rate எவ்வளவு ஆகுதுன்னு பாப்போம். fixed factory overhead is equal to rupees 2,40,000. This is absorbed to products on the basis of machine hours. What is the total machine hours in our organization? 6,000. We previously identified that the total machine hours in our organization is how much அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 6,000. அப்போ fixed factory overhead per hour is going to be rupees 40. புரியுதா இல்லையாடா இதுவரையும் பேசினது?
சரி ஓகே மறுபடியும் ஒரு தடவை கொஸ்டின் பாரு இப்போ ஃபிக்ஸட் ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ல மட்டும் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க போன் பான்னு ஒரு ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன ப்ராடக்ட்மா ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அதோடைய செல்லிங் பிரைஸ் எவ்வளோ வாட் இஸ் தி செல்லிங் பிரைஸ் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் போன் பான்மா 700 அதுக்கு மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகுது 300 ஓ ஃபர்ஸ்ட் ஜிம்சாம் இருக்கா ஓகே ஜிம்சாம் உடைய செல்லிங் பிரைஸ் எவ்வளோ சரி ஓகே டைரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் எவ்வளோ வேரியபிள் மிஷின் காஸ்ட் எவ்வளோ இப்போ ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்களா அது எவ்வளோ ஓகே நெக்ஸ்ட் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது எவ்வளோ அந்த செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட் காஸ்ட்ல வேரியபிள் எவ்வளோ ஃபிக்ஸட் எவ்வளோமா வேரியபிள் 80 ஃபிக்ஸட் இஸ் கோயிங் டு பி 120 வெரி குட் இப்போ அதே மாதிரி அதர் ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட் காஸ்ட் பாருங்க அதர் ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட் காஸ்ட் வந்து 120 rupeesனு கொடுத்துருக்காங்களா பட் இட் இஸ் நாட் கிளியர்லி கிவன் வெதர் இட் இஸ் அ வேரியபிள் காஸ்ட் ஆர் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் அது வேரியபிள் காஸ்டா ஃபிக்ஸட் காஸ்டான்றது நமக்கு கொஸ்டின்ல கொடுக்கல அப்போ பட் ஃபைனலா என்ன சொல்லிடுறாங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட் காஸ்ட் இஸ் 2,40,000 which is absorbed on the basis of mission hours total mission hours is 6,000 hours which means what 40 rupees is the mission hour rate which means what one mission hour நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா 40 rupees is going to be fixed factory overhead 40 rupees is going to be what ma fixed இப்போ கவனிங்க ஜிம்சாம் நான் கம்பைல் பண்ணி எழுதிக்கிறேன் Zimzam produce பண்றதுக்கு how much mission hours is required அப்படினா எடுத்த உடனே the very first thing we calculated 1.5 hours is required bone bond produce பண்றதுக்கு வெறும் 0.5 hours is required சரியா 1.5 hours both the data mission hours per unit for bone bond it is just 0.5 hours okay இப்போ கவனி இப்போ fixed factory overhead எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படினா fixed factory overhead it is clearly we have identified that the fixed factory overhead is going to be rupees 40 for one mission hour Zimzam 1.5 mission hours use பண்ணிருக்காங்க per hour க்கு 40 rupees na fixed factory overhead is going to be 60 rupees for bone bond it is going to be 20 rupees அப்போ questionல பாருங்க what is the factory overhead for Zimzam ma factory overhead எவ்வளவுன்னு சொல்லிருக்காங்க 180 rupees னு சொல்லிருக்காங்க இல்லையா அதுல we have identified that 60 rupees is going to be fixed அப்போ out of 180 if 60 is fixed the remaining 120 is going to be variable factory overheads அதே மாதிரி bone bond க்கு factory overhead cost எவ்வளவுன்னு சொல்லிருக்காங்க 50 rupees அதுல we have identified 20 to be fixed portion அப்போ remaining 30 is going to be variable portion சரி மறுபடியும் இது மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் இப்போதைக்கு we have just identified the cost சரியா மறுபடியும் இந்த क्वेश्चन ஒரு சம்மரி மட்டும் தரேன் கவனிச்சுக்கோ அதுக்கப்புறம் ஆன்சர் ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த क्वेश्चन ஆரம்பத்துல இருந்து கவனிக்கலனா கூட பரவாயில்லை இப்ப இருந்து கவனி Zimzam ஒரு ப்ராடக்ட் 4000 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் தட் இஸ் வாட் இஸ் அவர் மேக்ஸிமம் கெபாசிட்டி சரியா அது சைடுல இருக்கத பார்க்காத இப்போ இந்த Zimzam அப்படின்ற ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு மிஷன் காஸ்ட் 150 rupees ஆகுது பட் 1 hour மிஷன் காஸ்ட் வந்து எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 100 rupees தான் யூசிங் திஸ் we identify the mission hours required for producing 1 unit of Zimzam ஏனா 1 யூனிட்க்கு 150 rupees பட் 1 hourக்கு வெறும் 100 rupees தான் அப்ப ஏன் 150 rupees ஆகுது 1 யூனிட்க்கு because we are it is taking 1.5 mission hours for producing 1 unit total 4000 unit is the maximum capacity 1.5 hours per unit அப்போ the total maximum capacity is 6000 hours இந்த பாயிண்ட்ல யாருக்கா ஏதாவது டவுட் இருக்காமா இதுவரைக்கும் யாருக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா சரி நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி போன் பான் அப்படின்ற ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு வருவோம் போன் பான் அப்படின்ற ப்ராடக்ட் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஆப்ஷன் தான் சொல்றாங்க கரண்ட்லி we are producing போன் பானான்னு கேட்டா நோ கரண்ட்லி we are producing what Zimzam only போன் பான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்றாங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணா வாட் ஆர் ஆல் தி ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் அப்படின்றத கொடுத்திருக்காங்க based on that we identified that போன் பான் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு மிஷன் காஸ்ட் வெறும் 50 rupees தான் ஆகுது ஆனா 1 hour மிஷன் காஸ்ட் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 100 rupees ஆனா போன் பான் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு வெறும் 50 rupees தான் ஆகுது using this we identify that bone bond is taking only 0.5 mission hours for producing 1 unit அப்போ for both the products we have identified what அப்படினு பாத்தீங்கன்னா we have identified how much mission hours it is going to take for production அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்கோம் இதுவரைக்கும் யாருக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ்ல ஓகே இத ஒரு ஓரமா வச்சிருவோம் now next இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்குமே
factory cost கொடுத்திருக்காங்க, selling and distribution cost கொடுத்திருக்காங்க, but a clear classification is not given whether the factory cost and selling and distribution cost are fixed or variable. Upon now we have to classify the fixed factory overhead and selling and distribution overhead into fixed and variable. இப்போ செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ் ஜிம்சாம் அண்ட் போன்பான்க்கு தெளிவாக சொல்லிடுறாங்க. செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட் $200 கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி போன்பான்க்கு செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட் $100 கொடுத்துருக்காங்க. பட் தே ஹவ் நாட் given the classification whether it is fixed or variable. So based on this we identify நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ்ல வேரியபிள் போர்ஷன் எவ்வளோன்னு சொல்லிடுறாங்க. ஆப்வியஸ்லி அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது இட் இஸ் கோயிங் டு பி தி ஃபிக்ஸட் போர்ஷன். வி ஐடென்டிஃபை இட் யூசிங் திஸ். புரிஞ்சுதா இல்லையாமா? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா இல்லையாடா? செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ற வரைக்கும், செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல வேரியபிள் எவ்வளோ ஃபிக்ஸட் எவ்வளோன்ற ஐடென்டிஃபை பண்ற வரைக்கும் புரிஞ்சுதா இல்லையா? நவ் நெக்ஸ்ட், இப்போ ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட் காஸ்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட் காஸ்ட்லயுமே we have no classification whether it is fixed or variable. We don't have the classification whether it is fixed or variable. Okay, fine. அப்போ இந்த ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ஸ்ல இருக்கிறத we have to classify. ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கொஸ்டின்ல பாருங்க, ஜிம்சாம் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட் காஸ்ட் $180 வருது. போன்பான் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட் காஸ்ட் எவ்வளவு வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வெறும் $50 வருது. இட் இஸ் given in the question itself, but we don't know whether it is fixed portion or variable portion. அப்போ அந்த ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ஸ்ல ஃபிக்ஸட் வேரியபிள்ன்றத கிளாசிஃபை பண்ணணும். how we are going to do it? They have given us the total fixed factory overhead cost is 2,40,000 for our entire organization. சரியா? So this is absorbed on the basis of mission hours ன்னு சொல்லிடுறாங்க. So the total mission hours in our organization is we previously identified it 6,000 hours. சரியா? அப்போ 6,000 hoursக்கு 2,40,000 per hour it is going to be ₹40 only. Per hour it is going to be how much ma? 40. அப்போ using this I am going to identify the fixed portion of factory overheads and variable portion of factory overheads for both the products Zimzam as well as Bonbon. இப்போ ஜிம்சாம் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு 1.5 ஹவர்ஸ் ஆகும், போன்போன் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு 0.5 ஹவர்ஸ் ஆகும்ன்றது இனிஷியலாவே ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு. இப்போ ஃபிக்ஸட் ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட் வந்து பெர் ஹவருக்கு ₹40 தான். அப்போ 1.4 ஹவர்ஸ்க்கு இட் ஷுட் பி ஒன்லி ₹60 அண்ட் போன்பான்க்கு 0.5 ஹவர்ஸ்க்கு இட் ஷுட் பி ஒன்லி ₹20. பட் யூ சி the total factory overheads is given as 180 for Zimzam and 50 for Bonbon. அப்போ obviously based on the absorption rate 2,40,000 is the fixed factory overhead for our entire organization which should be absorbed on for 6,000 hours. அப்போ per hour க்கு ₹40. அப்போ 1.5 hours க்கு fixed portion is ₹60, 0.5 hours க்கு fixed portion is ₹20. How? 40 into 1.5, 40 into 0.5. ஆனா total 180 15 கொடுத்திருக்காங்க. So the remaining portion is going to be variable factory overheads which is going to be 120 and 30. இப்போ அவங்க கொடுத்திருக்கிற டேட்டாஸ்ல செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ் அண்ட் ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட்ஸையுமே நம்ம என்னவா கிளாசிஃபை பண்ணிக்கிட்டோம்? அவங்க வந்து வேரியபிள் ஃபிக்ஸடு சேர்த்து தான் கொடுத்திருக்காங்க. we have classified it into variable and fixed ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். புரிஞ்சுதா இல்லையா? அப்ப இது எப்படி பண்ணிருக்கோன்றது இது மட்டும் புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஷூரா? இந்த டேட்டாஸ் மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கோ, இந்த கொஸ்டின் இன்டர்பிரேஷன் மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கோ. ஆன்சர் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்றேன் என்ன பண்ணணும்ன்றது.
பவர் கம்பைல் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கேன். தீஸ் ஆர் தி டேட்டாஸ். இப்போ கொஸ்டினை ரீட் பண்ணதுலேருந்து தீஸ் ஆர் தி டேட்டாஸ் விச் வி ஹேவ் எக்ஸ்ட்ராக்டட். இப்போ நவ் வாட் யூ ஆர் சப்போஸ் டு டூ இஸ் 1 2 3 4 இந்த 5 டேட்டாவும் எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோன்றது புரிஞ்சுதா இல்லையான்றதை தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கான நோட்ஸ் தான் ப்ரீவியஸ்லி வாட் ஐ கேவ். சரியா? and the maximum capacity is 6000 hours. Sorry. அவ்வளோதான், இங்கிருந்து ஆரம்பிச்சது. ஓ, இதுவும் எழுதியாச்சா? ஓகேவா? சரி, எழுது. எழுதி முடிச்சிட்டிங்களாப்பா? சரிப்பா, கவனிங்க. சரி, ஹலோ. ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் இந்த கொஸ்டின்லேருந்து நம்ம இன்டர்பிரேட் பண்ணது, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஜிம்சாம்க்கு எவ்வளோ மிஷின் ஹவர்ஸ் ஆகுது, போன்பான்க்கு எவ்வளோ மிஷின் ஹவர்ஸ் ஆகுது. வெரி ஈஸிலி யூசிங் தி வேரியபிள் மிஷின் காஸ்ட் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். சரியா? மிஷின் காஸ்ட் 150 rupees ஆச்சு, 50 rupees ஆச்சு ஃபார் ஜிம்சாம் அண்ட் போன்பான் ரெஸ்பெக்டிவ்லி. பட் மிஷின் காஸ்ட் வந்து பெர் ஹவருக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 100 rupees. சரியா? டே, ஸோ
next variable selling and distribution overhead எவ்வளோன்னு சொல்லி அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க for both the products. அப்போ remaining selling and distribution overheads வந்து fixed selling and distribution overheads அது ரெண்டுமே நம்ம எடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட்ஸ் வந்து டோட்டலாக வந்து ஜிம்சாம்க்கு 180 அண்ட் போன்பான்க்கு வந்து 50 ருபீஸ்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்க. வி ஹவ் கிளாசிஃபைட் இன்டு வேரியபிள் ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட்ஸ் அண்ட் ஃபிக்ஸட் ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட்ஸ். ஆன் வாட் பேசிஸ் வி ஹவ் கிளாசிஃபைட் இட்? ஏன்னா 2,40,000 இஸ் தி டோட்டல் ஃபிக்ஸட் ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட் ஃபார் 6,000 ஹவர்ஸ். ஃபார் 1 ஹவர் இட் இஸ் 40 rupees. அப்படின்னா 1.5 hours fixed portion is going to be 60 rupees. 0.5 hours fixed portion is going to be 20. 1.5 into 40, 0.5 into 40. அப்போ factory overheads remaining இருக்கிறது is going to be obviously factory overhead portion. இதெல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு சரியா. நெக்ஸ்ட் மேக்ஸிமம் கெப்பாசிட்டி 6,000 ஹவர்ஸ். அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணோம்? ஏன்னா ஜிம்சாம் மேக்ஸிமம் 4,000 யூனிட் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும், அதுக்கு மேலே கெப்பாசிட்டி இல்லைன்னு சொல்லிடுறாங்க. ஜிம்சாம் 1 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு 1.5 ஹவர்ஸ் ஆகுது. ஸோ ஃபார் 4,000 யூனிட்ஸ் ஆஃப் ஜிம்சாம் 6,000 hours it is taking. So these are the data which we have identified by way of reading the question. இது வரைக்கும் கொஸ்டின் ரீட் பண்ணி இந்த டேட்டாஸ்லாம் நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோமே, இதில் யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் இருக்காமா? சரி, இப்போ கொஸ்டின் போவோம். ரெக்வயர்டில் என்ன கேட்டிருக்கான் அப்படின்றத ஃபர்ஸ்ட் நான் ரீட் பண்ணுறேன், கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே என்ன கேட்டிருக்கான் அப்படின்னா, required suggest the quantity of each product that manufacturers Posco Limited should manufacture or purchase to maximize its profit. எந்த ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், எதை பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. யூசி இப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்து எதுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது? ஜிம்சாம் மட்டும்தான் இருக்குது. ஜிம்சாம் மட்டும்தான் 3,000 யூனிட் சப்ளை பண்ணலாம். போன்பான்க்கு பர்ச்சேஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கானா? நோ. அப்போ ஜிம்சாம் நம்ம ஜிம்சாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் அப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை கிடையாதா அப்படின்னு கேட்டால், நோ மேட்டர் வெதர் வி ப்ரொடியூஸ் ஜிம்சாம் ஆர் நாட், we have to purchase Zimzam. Why sir அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நாம பர்ச்சேஸ் பண்ணால் நம்மளால மேக்ஸிமம் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்? 4,000. அப்போ எனிவே மார்க்கெட்டில் டிமாண்ட் இஸ் 8,000. ஸோ வி ஹாவ் டு பர்ச்சேஸ் மேக்ஸிமம் பாசிபிள் யூனிட். ஸோ அந்த பர்ச்சேஸை ஓரமாக வச்சிருவோம். வி ஆர் கோயிங் டு எனிவே வாட் எவர் இஸ் கோயிங் டு பி அவர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ப்ரொடக்ஷன், no matter whatever is our organization's production, we are going to purchase that 3,000 units. And the purchase ஓரமா வச்சிருவோம். Now we have to decide which product we have to produce, whether we have to produce Zimzam or we have to produce Bonbon. How to decide? இப்போ ஏன் சார் ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தா, நோ வி கேனாட், பிகாஸ் வி ஹேவ் ஒன்லி 6,000 ஹவர்ஸ் ஆஃப் மிஷின் கெப்பாசிட்டி. அப்போ மிஷின் கெப்பாசிட்டி நம்மக்கிட்ட எப்படி இருக்கு? கம்மியாக இருக்கு. மிஷின் கெப்பாசிட்டி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வி கேன் ப்ரொடியூஸ் ஜிம்சாம், போன்பான், வாட் எவர் பாசிபிள் எல்லாமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். பட் மிஷின் கெப்பாசிட்டி நம்மக்கிட்ட இல்லை. அப்போ மிஷின் ஹவர்ஸ் இஸ் தி லிமிட்டிங் ஃபேக்டர். அப்போ மிஷின் ஹவர்ஸை லிமிட்டிங் ஃபேக்டராக கன்சிடர் பண்ணி யூ ஹேவ் டு டிசைட் விச் ப்ராடக்ட் ஹேஸ் டு பி ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் ஹவு மச் யூனிட்ஸ் ஹேஸ் டு பி ப்ரொடியூஸ்டு. சரியா? அப்போ ஜிம்சாம், போன்பான் இது ரெண்டுல எந்த ப்ராடக்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்றதுன்னு இப்போ பார்ப்போம். First, limiting factor mission hours is the limiting factor. First I will start with the selling price. What is the selling price of Zimzam ma? 700. Bonbon oda selling price 700. Just because the selling price is same, rendu product produce பண்ணலாம்னு சொல்லிரலாமா நம்ம? No, we have to deduct the variable cost. வேரியபிள் காஸ்ட்ல என்னென்ன வருதுன்னு பார்ப்போம். மிஷின் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட், அந்த கொஸ்டின்ல பாருங்க மிஷின் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஃபேக்டரி காஸ்ட், ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ஸ் இருக்கும், அப்புறம் செல்லிங் அண்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர் ஹெட்ஸ். தீஸ் ஆர் தி 3 டிஃப்ரெண்ட் வேரியபிள் காஸ்ட். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ஜிம்சாம்க்கு வேரியபிள் மிஷின் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 150 rupees. போன்பான்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி சாரி மெட்டீரியல் காஸ்ட்டும் இருக்குது. மெட்டீரியல் காஸ்ட் மட்டும் லாஸ்ட்டாக எழுதிக்கிறேன். மெட்டீரியல் காஸ்ட் நீங்கள் எழுதும்போது மெட்டீரியல் காஸ்ட் மேலே எழுதிக்கோங்க. சரியா? மிஷின் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் இஸ் 150 rupees ஃபார் Zimzam and for Bonbon it is just 50 rupees. Then factory overheads. இப்போ factory overheads பார்த்தீங்கன்னா Zimzamக்கு டோட்டலா 180 rupees இருக்கு. அந்த 180 அப்படியே எடுத்துக்கணுமா? No, only the variable portion has to be taken. What is the variable portion of factory overheads? 120 and 30. 120, 30. Now let's come to the selling and distribution overheads. Selling and distribution overheads Zimzamக்கு வந்து 200 rupees னு கொடுத்திருக்காங்க. அந்த 200 அப்படியே கம்ப்ளீட்டா எடுத்துக்கணுமா இல்ல எடுத்துக்க கூடாதா? Only the variable portion has to be taken. We have identified the variable portion to be variable selling and distribution is 80 rupees for Zimzam and 70 rupees for Bonbon respectively. 80 and 70. Now material cost for Zimzam it was 100
For bone it is 300. Now if all the variable cost is deducted, we will get the contribution. Contribution வந்து எவ்வளவுமா வருது? 350 or 250 டா? 250. 250. Here the contribution is going to be, no, once again the contribution is same. Contribution same இருக்குன்றதுனால ரெண்டு ப்ராடக்ட்டும் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம், நம்ம டிசைட் பண்ணலாமா இல்ல பண்ணக்கூடாதா? What is the limiting factor here? Machine hours divided by the machine hour requirement for 1 unit, machine hours per unit. Zimzam produce பண்றதுக்கு machine hours 1.5, bone produce பண்றதுக்கு 0.5. 1.5, 0.5. Appo the contribution per mission hour is going to be 250 divided by 1.5 is going to be how much, ma? 166.67. For B it is bone it is going to be 500. Now you tell me which product we have to prioritize. Product B or A, oh sorry, Zimzam or bone? Bone. Appo we have to produce product bone only. Bone produce பண்ணது போக மிச்சம் டைம் இருந்தாதான் we have to allocate the remaining time to product Zimzam. If not, we will not be producing product Zimzam. சரியா? இப்போ how many units of now based on the contribution per mission hour we have decided that we have to produce what? Product bone only. That is what is our priority. அப்போ how much units of bone has to be produced அப்படின்னு பார்ப்போம். Production mix பார்ப்போம். The maximum capacity which we have is maximum mission hours which we have is 6000 hours. Using this 6000 hours only we have to produce all our product. Which product we are going to produce? Bone. How much units we are going to produce? We don't know. That's what we are going to identify. What is the total mission hours available to us now? What is the total mission hours available for our organization? சரி, எந்த ப்ராடக்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம்? bone ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு 1 யூனிட் எவ்வளவு ஹவர்ஸ் தான் தேவைப்படுது? 0.5. Using 6000 hours, how many units of bone can be manufactured? How much can be manufactured, ma? ஆனா 12000 units நாம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோமான்னு கேட்டா ப்ரொடியூஸ் பண்ண மாட்டோம். We have to check what is the demand for that product. அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு டிமாண்ட் எவ்வளவு தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க? 10000. அப்போ we will be producing only 10000 units. We will not be producing 12000 units. Sir, அப்போ the number of hours which we are going to consume is only 5000. அப்போ balance எவ்வளவு hours இருக்கும்? 1000. Sir, using this 1000 hours what we can do? Now we can allocate it to product Zimzam. சரியா? இப்போ Zimzamக்கு நமக்கு எவ்வளவு ஹவர்ஸ் அவைலபிளா இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா only 1000 hours is available. Zimzam produce பண்றதுக்கு 1 unit produce பண்றதுக்கு நமக்கு how much machine hours is required, ma? 1. Using 1000 hours, அப்ப how many units can be produced? 66 or 660? 666.67 units. This is what is going to be our production mix. Sorry, okay, along with this production mix what we will be doing is we will purchase 3000 units of Zimzam from the open market. And the 3000 units ku நம்ம production க்கு சம்பந்தமே கிடையாது. நம்ம Zimzam produce பண்ணாலும் சரி produce பண்ணலனாலும் சரி, anyway we can purchase it from the market and sell. We are getting a profit of at least 1 rupee na kuda we have to do it, but in this case we are getting a profit of 20 rupees. 620 rupees க்கு வாங்குறோம். Variable selling and distribution cost வந்து we are incurring 60 rupees, so total it comes to around 680 rupees, but we are selling it for 700. So that 3000 units has to be purchased and sold only. But our production, this is what our production should be: bone 10,000 units and Zimzam 666.67 units. Only then our organization will be profitable. புரிஞ்சுதா இல்லையாமா? ஷூரா? இதுல யாருக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சரி, this is what is going to be our production mix. அப்போ final conclusion என்னது? Production bone 10,000 units, Zimzam
666.67 யூனிட்ஸ். சரி, அவ்வளோதான் நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷனான்னு கேட்டால் நோ. பர்ச்சேஸில் வந்து ஜிம்சாம் how many units they are ready to supply? 3000. The entire 3000 units has to be purchased. So this is what is our conclusion. கொஸ்டின்ல என்ன கேட்டிருக்கான், எந்த ப்ராடக்ட் எவ்வளோ யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும், எதை வந்து வெளியே இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்கான். அதை வந்து we have identified. புரிஞ்சதா இல்லையாமா? இதில் யாருக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இதை காப்பி பண்ணி முடிங்கப்பா. சொல்ல அப்படி கேளு. அந்த ஒரு சம் அவன் வந்து லேபர் ஹவர்ஸோட மல்டிப்ளை பண்ணி எடுத்திருப்பான். அதானே நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். இந்த சம் முடிச்சுட்டு வச்சுக்கலாம். வச்சுக்கலாம், இதில் வச்சுக்கோங்க. இல்லை வச்சுக்கோங்க டெசிமல்ஸ் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க. சொல்கிறேன், ஸ்க்ரோல் பண்ணவா அப்படியே வச்சிருக்கவா? எழுதி முடிச்சிட்டிங்களாப்பா? ப்ரொடக்ஷன் எது பண்ணணும், பர்ச்சேஸ் எவ்வளோ பண்ணணும் அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணது புரிஞ்சுதா? இதில் யாருக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்காமா இந்த சம்ல? வாய்ப்பு இருக்கு. அது ஈஸியில், ரொம்ப ஈஸியில் அது. சரிப்பா, எழுதி முடிச்சாச்சாப்பா?
மோஸ்ட்லி கேட்கவே மாட்டோம். மோஸ்ட்லி சரிப்பா கவனி. இது கம்ப்ளீட்டா காப்பி பண்ணி முடிச்சிட்டிங்களாடா? முடிச்சாச்சா? சரிப்பா கவனி. சரிப்பா ஸ்டாப் பண்ணிட்டு கவனிங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் அதே கொஸ்டின்ல செகண்ட் சப்டிவிஷன்ல என்ன கேட்டிருக்கான் அப்படின்னு பாருங்க. இது ப்ரொடக்ஷன் எவ்வளவு பண்றோம், பர்ச்சேஸ் எவ்வளவு பண்றோம்ன்றத நோட் பண்ணிக்கிட்டீங்களா? அந்த கொஸ்டின்ல இப்ப செகண்ட் சப்டிவிஷன் பாருங்க. Calculate the total profit of Postco Limited under first subdivision. So as per the first subdivision, we have decided that 10,000 units of bonbon and 666.67 units of Zimzam has to be produced day and 3,000 units of Zimzam has to be purchased and sold. If this happens, what is going to be the profit for our organization அப்படின்றத கேக்குறாங்க. So first we'll identify what is the going to be the contribution in each case. சரியா? Contribution per unit from Zimzam. நாம ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஜிம்சாம்ல இருந்து கான்ட்ரிபியூஷன் பெர் யூனிட்க்கு எவ்வளவு கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 250 rupees கிடைக்குது பெர் யூனிட்க்கு. ஐ எம் டேக்கிங் தி கான்ட்ரிபியூஷன் பெர் யூனிட் into how many units we are producing அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we are producing now Zimzam is being produced only 666.67 units. So the total contribution is going to be எவ்வளோ வந்திருக்கு? 1,66,067 இருக்கட்டும். Now next bonbon from our production. bonbon 1 யூனிட்க்கு எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூஷன் கிடைக்குது? அதுவும் 250 rupees கிடைக்குது. But how much units of bonbon we are producing அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 10,000. So it is going to give us a total contribution of 25 lakh rupees. So apart from this, we are purchasing Zimzam from the open market. How many units? அது ஒரு 3,000 units purchase பண்றோம். அதுல இருந்து எவ்வளவு கான்ட்ரிபியூஷன் நமக்கு கிடைக்குது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, and this Zimzam also is going to be sold at the market for 700 only. For what price we are purchasing ma? 620. Apart from that, we are incurring a variable cost of 60 rupees, so making it to the total cost of 680. So the contribution which we are getting is only 20. Apart from this, we are getting a profit of 60,000. 60,000. So the total contribution which our organization would have earned is 1,66,667 plus 25 lakhs plus 60,000, which is going to be, okay, this is what is going to be the total contribution which our organization has earned. சரியா? வெயிட் பண்ணி பகவானி. So இதில இருந்து we have to deduct the fixed cost. There is one small conflict in this fixed cost part. உங்க சஜஸ்டட் ஆன்சர் சுஜிதா பிரகாஷன்லயே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பான் கான்ஃப்ளிக்டட் கொஸ்டின். இப்போ இந்த ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் மைனஸ் பண்ணும்போது we have two types of fixed cost here in our question. One is the fixed portion from selling and distribution overheads and the other one is fixed portion from factory overheads. இப்போ
இந்த ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட் வந்து பிரச்சனை இல்லை. ஃபிக்ஸட் ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட் 2,40,000. ப்ரொடக்ஷன் மிக்ஸ் எப்படி மாறினாலும் சரி அந்த 2,40,000 மாறாதுன்னு சொல்லிடலாம், 2,40,000 எடுத்துடலாம். பட் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ்க்கு வருவோம். வி ஐடென்டிஃபைட் தட் தி செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸட் போர்ஷன் எவ்வளோ இருக்குது தெரியுமா? 120 rupees ஃபார் ஜிம்சாம் அண்ட் 30 rupees ஃபார் போன்பான். ஸோ ஃபிக்ஸட் போர்ஷன் சொல்கிறாங்க, கவனிச்சுக்கோமா. இட் இஸ் வாட்மா? ஃபிக்ஸட் போர்ஷன். இப்போ ஃபிக்ஸட் போர்ஷன் பெர் யூனிட்ல கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா அதை நம்ம இமீடியட்டாக என்ன பண்ணணும்? கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. இட் ஹேஸ் டு பி மல்டிப்ளைட் வித் தி டோட்டல் அவுட்புட். இட் ஹேஸ் டு பி மல்டிப்ளைட் வித் தி டோட்டல் அவுட். ஆமாவா இல்லையா? எஸ், தட்ஸ் ஹவ் வி ஆர் சப்போஸ் டு டூ இட். அப்போ இதோட டோட்டல் அவுட்புட்டோட நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். பட் இந்த கொஸ்டின் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் நம்ம எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோன்றதோட மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அது ஒர்க்கிங் நோட் சைடில் போட்டு காமிக்கிறேன். செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ் மட்டும் ஒர்க்கிங் நோட் போடுறேன். செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட் ஃபிக்ஸட் போர்ஷன் ஜிம்சாம்க்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜிம்சாம்க்கு ஃபிக்ஸட் போர்ஷன் எவ்வளோமா? 120 rupees per unit into how many units of Zimzam we are producing and selling now அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 666.67. இப்போ it is going to be how much pa? $80,000. போன்பானுக்கு 30 rupees ஆகுது. இது நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் ஆஃப் போன்பான் we are producing and selling is 10,000. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு 3 lakhs. அப்போ டோட்டல் it is going to be 3,80,000. அப்போ செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ் வந்து 3,80,000. ஃபேக்ட்ரி ஓவர்ஹெட்ஸ் வந்து 2,40,000. இதை டிடெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஃபைனலாக தி ப்ராஃபிட் ஃபார் அவர் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி 21,06,667. This is how they have even in our suggested answers, this is how they have taken the answer. But generally what we are supposed to do, இப்போ selling and distribution cost ஒரிஜினலா ஜிம்சாம் தானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். ஜிம்சாம்க்கு ஃபிக்ஸட் போர்ஷன் 120 தானே கொடுத்துருக்கான். ஜிம்சாம்க்கு ஒரிஜினலா ஃபிக்ஸட் போர்ஷன் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட் எவ்வளோமா கொடுத்துருக்கான்? 120. The question is given for an output level of 4,000 units. The data whichever is given for an output level of 4,000 units. அப்போ 120 into 4,000 units 4,80,000 அப்படின்றத தான் நம்ம எடுத்திருந்திருக்கணும். பட் இதில் என்ன பண்ணியிருப்பான்னா வேரியபிள் செல்லிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓவர்ஹெட்ஸ் டீல் பண்ண மாதிரியே டீல் பண்ணியிருப்பாங்க. சரியா? அது பட்ஜெட் பார்க்கும்போது ஹவு இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்றத நான் மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். சரியா? ஸோ இதை காப்பி பண்ணிக்கோப்பா. ப்ராஃபிட் கால்குலேஷன்.
பா முடிச்சிட்டிங்களாப்பா? எதோ ஒர்க்கிங் நோட்ரா? பா எழுதி முடிச்சாச்சாப்பா? சரி, அதே கொஸ்டின் பேப்பர்ல கொஸ்டின் நம்பர் 4A எடுங்கப்பா. இந்த கொஸ்டின்ல இந்த 14 மார்க் கொஸ்டின் இதை சால்வ் பண்ணதுல யாருக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? கொஸ்டின் எப்படி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கோம், அது எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோன்றதுல யாருக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? அடுத்த கண்டென்ட் போமா? அதே கொஸ்டின் பேப்பர்ல டேக் கொஸ்டின் நம்பர் 4A. RNS Limited, a manufacturing company, has introduced a new product and market. 4A அதே கொஸ்டின் பேப்பர்ல எடுத்துக்கோங்க. RNS Limited, a manufacturing company, has introduced a new product and marketed 20,000 units. The variable cost and profit of the product are rupees 20 per unit and rupees 4 per unit respectively. So variable cost is given, profit is given. சரியா? Fixed overheads are 3,20,000. Analyze the break-even point in quantity and in margin of safety. So இப்போ பாரு, என்னென்ன டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 4A கொஸ்டினில் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே வந்து சேல்ஸ் குவான்டிட்டி கொடுத்துருக்காங்க, அவுட்புட் குவான்டிட்டி 20,000 யூனிட்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, வேரியபிள் காஸ்ட் பெர் யூனிட் கொடுத்துருக்காங்க, which is going to be rupees 20, and profit per unit is also given. Profit per unit is going to be rupees 4. Fixed cost கொடுத்துருக்காங்க, fixed cost is rupees 3,20,000. Using this, they want us to identify the break-even point in quantity and analyze the margin of safety. Break-even point and margin of safety identify பண்ண சொல்றாங்க. Break-even point identify பண்ணிட்டோம்னா balance இருக்கிறது என்னது? Margin of safety. சரி, இப்போ how to identify the break-even point? What is the formula for break-even point ma? PV ratio or contribution. சரி, இதுல contribution or PV ratio ஏதாவது கொடுத்திருக்கானா? சரி, எங்கடா குவான்டிட்டி கேட்டிருக்கான்? அவன் என்னடா கேட்டிருக்கான்? இன் குவான்டிட்டி. அப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் தான்டா யூஸ் பண்ணணும். வேல்யூன்னு கேட்டால் தான்டா பிவி ரேஷியோ யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்துருக்கான் நம்ம கொஸ்டின்ல. இஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் கிவன் இன் கொஸ்டின்? அப்போ ஹவு டு ஐடென்டிஃபை தி கான்ட்ரிபியூஷன்? வாட் இஸ் கான்ட்ரிபியூஷன் பா? சேல்ஸ் மைனஸ். சரி, வேரியபிள் காஸ்ட் இருக்கு, சேல்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டா கிடையாது. அப்போ we have one more method. Sales minus variable cost is equal to contribution. Profit plus fixed cost. Fixed cost plus profit is equal to contribution. We have profit as well as fixed cost. Using this, we have to identify the contribution. So the profit is 4 rupees per unit. Appo the total profit evlon pathinga appadina for this organization, it is going to be 4 into 20,000, it is going to be 80,000. So the contribution, total contribution is equal to rupees 4 lakhs. Total contribution is equal to 4 lakhs. சரி,
இப்போ using this we can identify the break even point. Contribution per unit identify பண்ணிக்குவோம். Contribution per unit is equal to 4 lakh is the total contribution for how many units ma? 20,000 units. அப்போ per unit it is going to cost 20 rupees. 20 rupees per unit is the contribution. Using this we can identify the what break even point easily because we have the fixed cost as well as the contribution. Identify பண்ண முடியுமா முடியாதாடா? இன்னொன்னு என்ன கேட்டிருக்கான்? Margin of safety in value. Margin of safety in value. சரி இப்போ கவனி break even point margin of safety நானே ஐடென்டிஃபை பண்றேன் கவனிப்பா. First subdivision break even point is equal to fixed cost divided by contribution per unit, which is going to be 3,20,000 divided by contribution per unit, which is 20, which is going to be 16,000 units. Upper break even point is equal to how many units ma? 16,000 units. சரி இதை ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சா? டே ஸ்டாப் பண்ணிட்டீங்க கவனி. இப்போ இதில் செல்லிங் பிரைஸ் வேணும். We don't know what is the selling price. You see ma'am, இப்போ கவனி contribution 20 rupees per unit ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சா? வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்கான் அதுவும் எவ்வளோதான் 20 rupees. Selling price minus variable cost is equal to contribution. அப்போ variable cost plus contribution is equal to selling price. இப்போ margin of safety கேட்டிருக்கா. இப்போ கவனி margin of safety is equal to sales minus break even point. சேல்ஸ் வந்து 20,000 யூனிட் சேல்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் நோ வி ஐடென்டிஃபைட் இட் இஸ் 16,000 யூனிட்ஸ். இப்போ மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு 4,000 யூனிட்ஸ். பட் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி அவன் எப்படிமா கேட்டிருக்கான்? ஹி வாண்ட்ஸ் தி மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி இன் வேல்யூ. He wants the margin of safety in value. 4,000 units. Simply multiply with the selling price. What is the selling price pa? Selling price க்கு தனியா இங்க working note ல contribution selling price is equal to variable cost plus contribution per unit. Variable cost was also 20, contribution is also 20, so the selling price is rupees 40 per unit. அப்போ margin of safety in value is equal to 4,000 units into 40 rupees per unit, which is going to be rupees 1,60,000. So in the margin of safety identify பண்றதுக்கு there is one more method as well. என்னது? We can margin of safety value ல வேணும்னா directly we can identify using formula which is profit divided by PV ratio. சரி சார் profit இங்க இருக்கு, total profit 80,000, PV ratio எப்படி identify பண்றது? Similarly selling price வச்சு contribution divided by selling price PV ratio வச்சு directly you can identify the value or you can identify the margin of safety in this method. இது புரிஞ்சுதா இல்லையாப்பா? சரி ஓகே. செகண்ட் சப்டிவிஷன்ல என்ன கேக்குறான்? இந்த சம்ல இன்னும் ரெண்டு சப்டிவிஷன் இருக்கு. செகண்ட் சப்டிவிஷன்ல என்ன கேக்குறான் அப்படின்னா calculate margin of safety if profit is equal to 64,000. margin of second subdivisionல என்ன கேக்குறான்னு பாருங்க. He wants us to calculate margin of safety if profit is 64,000. Margin of safety is equal to profit divided by PV ratio. இப்போ சைடுல இங்க selling price identify பண்ணிருக்கேன்ல, இங்கே PV பண்ணிடுவோம். PV is equal to contribution by sales into 100, which is going to be 20 divided by 40 into 100, which is going to be 50%. இப்போ margin of safety if profit is 64,000 னு கேக்குறாங்க. அப்போ it is going to be profit 64,000 divided by PV ratio 50%. I'm taking it as 0.5. It is going to be 1,28,000. புரிஞ்சுதா எப்படி பண்ணிருக்கோன்றது? புரிஞ்சுதா இல்லையாமா? சரி ஓகே. தேர்ட் சப்டிவிஷன்ல என்ன கேட்டிருக்கான் மறுபடியும்? If the selling price is reduced by the company by 10%, demand is expected to increase by 5,000 units. Analyze its impact on profit, break-even point, and margin of safety. Profit, break. இங்க கவனிச்சுக்கோ. இந்த தேர்ட் சப்டிவிஷன் கம்ப்ளீட்டா கவனிச்சுக்கோ. Selling price 10.
stop பண்ணிட்டு கவனி அதை அப்புறம் எழுதிக்குவோம். If the selling price is reduced by 10%, the quantity is expected to increase by 5,000 units. அப்போ existingல 20,000 பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறது how much unit we will do அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we'll be doing 25,000. சரி, அப்போ அதுக்கு செல்லிங் பிரைஸ் ஹேஸ் டு பி ரெடியூஸ்டு பை 10%. அப்போ செல்லிங் பிரைஸ் 40 rupees இருக்கிறது என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா -10%. அப்போ இட் இஸ் கோயிங் டு பி 36. ஆனால் அப்போ நம்ம குவான்டிட்டி எவ்வளோ சேல்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங்கில் 20,000 அடிஷ்னல் 5,000 யூனிட்ஸ்னால we will be selling 25,000 யூனிட்ஸ். புரிஞ்சுதா? சரி, ஸோ இந்த கேஸில் வாட் இஸ் தி ப்ராஃபிட் ஆஃப் அவர் ஆர்கனைசேஷன், what is the break even point, what is the margin of safety ன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராஃபிட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். செல்லிங் பிரைஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ₹36. ஜஸ்ட் பிகாஸ் நம்ம செல்லிங் பிரைஸ் 10% ரெடியூஸ் பண்ணிட்டோன்றதுனால நம்ம வேரியபிள் காஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆகுமான்னு கேட்டால் ரெடியூஸ் ஆகாது. இட் வில் பி ரிமைனிங் சேம் ₹20 only. அப்போ கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் கோயிங் டு பி 16. இப்போ 25,000 யூனிட்ஸ் செல் பண்றோம். அப்போ the total contribution is going to be 4 lakhs. இதில் இருந்து ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் 3,20,000 லெஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் இஸ் கோயிங் டு பி 80,000. ஒரிஜினலாக எவ்வளோ ஏர்ன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோமோ அதே 80,000 ப்ராஃபிட் தான் we will be able to earn once again. சரி, அது மட்டும் தான் கேட்டிருக்கானா? அவன் என்ன கேட்டிருக்கான்? பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்டும் கேட்டிருக்கான். இது ப்ராஃபிட் ஐடென்டிஃபை பண்ண சொன்னாங்க, பண்ணியாச்சு. நோ பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட் ஐ எம் ஐடென்டிஃபையிங். பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்க்கு ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் 3,20,000 divided by contribution. In this case contribution எவ்வளோ இருக்கு? 16. 20,000 units. நெக்ஸ்ட் என்ன ஐடென்டிஃபை பண்ண சொல்றான்? மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி. Margin of safety, simply we can identify a profit divided by PV ratio. Profit in this case is 80,000. PV ratio எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, what is the contribution மா? 16. Selling price எவ்வளோ? 36. அப்போ 16 by 36 into 100 போட்டால் what is the contribution? 44.44. இல்லை அப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொலாங்டு டெசிமல் வரும்போது மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டிக்கு வந்து ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை பிவி ரேஷியோ ப்ரொலாங்டு டெசிமலாக வரும்போது அப்படி எடுக்காதீங்க, இப்படியே எடுத்துருவோம். மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு சேல்ஸ் மைனஸ் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட். சேல்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 25,000 யூனிட்ஸ், பிரேக் ஈவன் இஸ் ஈக்குவல் டு 20,000 யூனிட்ஸ். மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி இஸ் 5,000 யூனிட்ஸ். பட் மார்ஜின் ஆஃப் சேஃப்டி அமௌண்ட்டில் கேட்டிருக்கான், ஸோ மல்டிப்ளையிங் இட் வித் தி செல்லிங் ப்ரைஸ் 36 rupees. Margin of safety is equal to 5,000 into 36, which is going to be rupees 1,80,000. மூணு சப்டிவிஷனும் முடிச்சாச்சு. புரிஞ்சுதா இல்லையாப்பா? இதில் யாருக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சரி, இதை காப்பி பண்ணிக்கோங்க.
130. பா முடிச்சிட்டிங்களாப்பா? 4A 3 சப்டிவிஷனும் எழுதி முடிச்சிட்டிங்களா? சரி, இப்போ மார்ஜினல் காஸ்டிங்ல ரெண்டு ப்ராப்ளம் பார்த்துருக்கோம். ஜூன் 24 கொஸ்டின் பேப்பர்ல 3 14 மார்க்ஸ் ஒன்று, இப்போ 4A 7 மார்க்ஸ் ஒன்று. இதில் யாருக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா மார்ஜினல் காஸ்டிங்ல? சரி, ஓகே. அப்படியே 4B பாருங்க. கொஸ்டின் நம்பர் 4B. தேர்ட் சப்டிவிஷன் மட்டுமா? ஃபோர்த்லாம் கிடையாது, தேர்ட் மட்டும் தான். கௌசல்யாவா? சரிம்மா, 4B எடுத்துக்கோங்கப்பா. அக்செப்ட் ஆர் ரிஜெக்ட் an ஆர்டர். கிளாஸ்ல நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண அதே சம், பட் ஜஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் நம்பர்ஸ். சரியா? அதனால இது வேணா அடுத்த கொஸ்டின் பேப்பர்ல மார்ஜினல் காஸ்டிங் போயிடும். ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் மட்டும் பண்ணிடுறேன். கிளாஸ்லேயே ஒரு சம் நான் பண்ணியிருப்பேன், ஒரு சம் உங்களை பண்ண சொல்லியிருப்பேன். சரியா? கௌதில் கவனிப்பா. கௌசல்யா, உனக்கு எப்போ பாரு கௌசல்யா நினைப்பா பாரு. Kautilya Limited currently working at 80% of the 80% of capacity has the following particulars: sales, direct material, direct labor, variable overheads, fixed overheads. All these data are given. Currently they are working at 80% of their capacity. 80% of their capacity. Now what does it mean? If they can produce 100 units, they are currently producing 80 units. சரியா? அந்த specific 80 units produce பண்ணி சேல்ஸ் பண்றதுக்கு they are incurring how much cost they are incurring, what is the sales value they are generating அப்படின்ற டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? நான் இந்த கொஸ்டின் மட்டும் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். இதை ஒட்டி சப்கான்ட்ராக்டிங் இதுவும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். சரியா? அது மட்டும் கவனிச்சுக்கோ. An export order has been received that would utilize 50% of the capacity of the factory. இப்போ already we are using 80% of the capacity, but now we have got an additional order which is going to use 50% of our capacity. Meaning what? We cannot accept that order. Why? Because இப்போ நம்ம கிட்ட 100 units produce பண்ண முடியும் அப்படின்னா already we are producing 80 units. Okay, but அப்போ எவ்வளோ யூனிட்ஸ் நம்மகிட்ட அன்யூட்டிலைஸ்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 20 யூனிட்ஸ் தான் we can produce. பட் now we have got an order for 50 units. ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா? ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே. The order cannot be split. Either it has to be taken and executed at 10% below the domestic price or be rejected totally. Now you see, இப்போ நாம் என்ன சொல்லலாம், அந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர் எக்ஸ்போர்ட் கஸ்டமர் அந்த ஆர்டர் லூஸ் பண்ணிட வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் என்ன சொல்லலாம், சார் 50 யூனிட்ஸ்லாம் சப்ளை பண்ண முடியாது, எங்கிட்ட மிச்சம் இருக்கும் 20 யூனிட்ஸ் வில் சப்ளை தட் சார் அப்படின்னு சொன்னேன். நவ் ஹீ ஹேஸ் கம் வித் 2 conditions. We don't get any unconditional offers. நமக்கு வரக்கூடிய ஆஃபர்ஸ் ஆர்டர்ஸ் எல்லாமே கண்டிஷனல் ஆர்டர்ஸ் தான் வரும். நவ் ஹீ ஹேஸ் கம் வித் டூ கண்டிஷனல் ஆர்டர்ஸ். என்ன ஆர்டர்ஸ்னு சொல்கிறான்னா, இந்த ஆர்டர் ஸ்பிளிட் பண்ணி 20 தரேன் 30 தரேன்றதெல்லாம் வேணாம். எய்தர் யூ ஹேவ் டு அக்செப்ட் தி ஆர்டர் ஃபுல் கம்ப்ளீட்லி அண்ட் சப்ளை மீ தி 50 யூனிட்ஸ் ஆர் ரிஜெக்டட். இது ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன். ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன சொல்லிடுறான், ஸ்பிளிட் பண்ணி பாதி தரேன் கால்வாசி தரேன்றதெல்லாம் பேசாது, எனக்கு மொத்தமாக கொடுன்னு சொல்கிறான். ஓகே, வாட் இஸ் தி செகண்ட் கண்டிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் ஹேஸ் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் 10% பிலோ தி டொமஸ்டிக் பிரைசஸ். 10% பிலோ தி டொமஸ்டிக் பிரைசஸ்னா வாட் டஸ் இட் மீன்? டொமஸ்டிக் கஸ்டமர்ஸ்க்கு என்ன ப்ரைஸில் நம்ம தரோமோ அதை விட 10% கம்மியான ப்ரைஸில் நமக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்கிறோம். அதை விட எவ்வளோ கம்மியாக தரணும்னு சொல்கிறாமா? 10%. So now we are already producing 80% of our capacity. Now we are getting an order for 50% of our capacity. இந்த 50% ஆர்டர் கொண்டு வர கஸ்டமர் ரெண்டு கண்டிஷன் சொல்றான். ஒன்னு, சப்ளை மீ கம்ப்ளீட் 50%, 50 யூனிட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக சப்ளை பண்ணு, 20 தரேன் 30 தரேன்றதெல்லாம் சொல்லாது. இன்னொன்று, டொமஸ்டிக் கஸ்டமருக்கு நம்ம என்ன ப்ரைஸ்க்கு செல் பண்ணுறோமோ அதை விட 10% கம்மியாக கொடுக்க சொல்கிறான். அதை விட எவ்வளோமா கம்மியாக கேட்குறான்? 10%. Simply speaking, he is expecting a 10% discount. சரியா? Okay. Now what are the options available to us அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, first and very easy option, அந்த ஆர்டரே வேணாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு we can continue with existing of our 80% domestic sales alone. Second offer, second alternative, what do we have அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, we can accept this offer but we have to reduce the domestic sales.
100 யூனிட்ஸ் தான் நம்மளால ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஆல்ரெடி 80 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு 50 யூனிட்ஸ்க்கு ஆர்டர் வருது, அப்போ டோட்டல் 130 யூனிட்ஸ் ஐ கேனாட் ப்ரொடியூஸ். அப்போ இந்த எக்ஸ்போர்ட் கஸ்டமருக்காக ஒரு 50 யூனிட்ஸ், டொமஸ்டிக் கஸ்டமருக்கு ஒரு 80 யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன்ல, அதில் ஒரு 30 ரெடியூஸ் பண்ணிட்டு வெறும் ஒரு 50 யூனிட்ஸ் மட்டும் வச்சு ஈக்குவலி 50% ஃபார் அவர் டொமஸ்டிக் கெப்பாசிட்டி அண்ட் 50% ஃபார் தி எக்ஸ்போர்ட் சேல்ஸ். These are the two options available to us right now. சரியா? அந்த question read பண்றேன் பாருங்க. The alternatives available to the management of the company are reject the order and continue with domestic sales only as on present level sales, or accept the order, split the capacity between overseas and domestic sales and turn away excess domestic demand. What does it mean? Accept the export order, split the capacity, ரெண்டா பிரிச்சு டொமஸ்டிக் கஸ்டமர்ஸ்க்கு பாதி யூஸ் பண்ணிக்குவோம், எக்ஸ்போர்ட் கஸ்டமர்ஸ்க்கு பாதி யூஸ் பண்ணிக்குவோம். சார் அப்போ அடிஷ்னலாக அது டொமஸ்டிக் கஸ்டமர்ஸ்க்கு தேவைப்படுமே, அதை வந்து சப்ளை பண்ண முடியாதுன்னு டொமஸ்டிக் கஸ்டமர்ஸ்ட்டு சொல்லிடுவோம் அப்படின்னா. ஸோ தீஸ் ஆர் தி டூ ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ். தேர்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ், increase capacity so as to accept the export order and maintain the present domestic sales by buying an equipment that will increase the capacity by 10%. This will result in an increase of rupees 1,50,000 in fixed cost. Work overtime to meet the balance of required capacity. In that case, labor will be paid at 1.5 times the normal wage rate. Okay. இப்போ கவனி, 3 ஆப்ஷன் சொல்லியிருக்கான். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னது? இந்த ஆர்டரை நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணிடலாம். செகண்ட் ஆப்ஷன் என்னது? அக்செப்ட் பண்ணிட்டு டொமஸ்டிக் சேல்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணி டொமஸ்டிக் சேல்ஸ் 50, எக்ஸ்போர்ட் சேல்ஸ் 50ன்னு வைக்கணும். தேர்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் என்னன்னா, டொமஸ்டிக் சேல்ஸ் ஆஸ் அட் ப்ரெசன்ட் லெவல் 80%ல கண்டினியூ பண்ணுவோம். அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்போர்ட் சேல்ஸ் 50% நம்ம ஆஃபர் அக்செப்ட் பண்ணிக்குவோம். அப்போ யூ சி வி ஹேவ் டு ஆப்பரேட் அட் 130% ஆஃப் அவர் கெப்பாசிட்டி, 80% ஃபார் டொமஸ்டிக் சேல்ஸ் அண்ட் 50% ஃபார் எக்ஸ்போர்ட் சேல்ஸ். இந்த 130, ஆனால் நம்மளுடைய நார்மல் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ? வெறும் 100%. பட் டொமஸ்டிக் ஆஸ் ப்ரெசென்ட் லெவலில் டொமஸ்டிக்கும் கண்டினியூ பண்ணணும், இந்த எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டரும் அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கணும். அப்படின்னா வி வாண்ட் 130% ஆஃப் கெப்பாசிட்டி. ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, 30% கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்க. எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்? ஒரு மிஷின் வாங்கினா 10% இன்க்ரீஸ் ஆகும், பேலன்ஸ் 20% லேபரை ஓவர் டைம் வேலை பார்க்க வைக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ now we got 3 alternatives. One is reject the demand, second one is reject the order, second one is accept the order and reduce the domestic sales, third one is continue with domestic sales and also accept the export order by way of increasing the capacity. What are the 3 alternatives ma? First one, reject the order. Second one வந்து accept the order and reduce the domestic sales. Third one, accept the order by way of increasing the capacity. இந்த 3 ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்கு. அப்போ இந்த 3 ஆல்டர்னேட்டிவ்ல நம்ம எதை செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத தான் பார்க்கணும். சரியா? ஆப்வியஸ்லி we have to prepare income statement, we have to prepare profitability statement for all the 3 alternatives and select the alternative which gives us more profit. சரியா? whichever alternative is more profitable, we have to select the alternative. சரியா? இது கிளாஸ்லயே ஒரு சம் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணிருப்பேன், ஒரு சம் உங்க எழுதி இருக்கீங்களா? அதெல்லாம் இருக்கா? ஒரு சம். ஸோ இதை வந்து பார்ஷலாக நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. சரியா? இது வந்து கிளாஸில் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஸோ 3 ஆல்டர்னேட்டிவ்ல எந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் நமக்கு ப்ராஃபிட் அதிகமாக கொடுக்குதோ அந்த ஆல்டர்னேட்டிவை வி ஹேவ் டு செலக்ட் இட். சரியா? மார்ஜினல் காஸ்டிங் நடத்தும் போது 12th and 13th ப்ராப்ளம் நடத்திருப்பேன். இப்போ உட்காந்து போராட்ட வேணா, அது இருக்கும். சரியா? 12th and 13th ப்ராப்ளம் மார்ஜினல் காஸ்டிங்கில் டெசிஷன் மேக்கிங்கில். சரியா? ஓகே, கவனி. சேம் ப்ராப்ளம், டிட்டோ, நம்பர்ஸ் மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ஜென்ரலாகவே இப்போ மார்ஜினல் காஸ்டிங்கில் டெசிஷன் மேக்கிங். சரி, கவனிமாங்க. போதும் அந்த கொஸ்டின். அந்த 3 ஆல்டர்னேட்டிவ்ல எந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் ப்ராஃபிட் அதிகமாக வருதோ அந்த ஆல்டர்னேட்டிவை யூ ஹேவ் டு செலக்ட். சரியா? ஓகே, இப்போ ஜென்ரலாகவே டெசிஷன் மேக்கிங்கில் தெர் ஆர் அ ஃபியூ டெசிஷன் மேக்கிங் சச் அஸ் அக்செப்ட் ஆர் ரிஜெக்ட் அன் ஆர்டர், சப்கான்ட்ராக்ட் விடலாமா வேணாமா, பிஸ்னஸ் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் டிவிஷனை ஷட் டவுன் பண்ணிடலாமா வேணாமா, ஒரு ப்ராடக்ட் லைனை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிடலாமா வேணாமா அப்படின்றதெல்லாம் வந்து தீஸ் ஆர் அ ஃபியூ டைப்ஸ் ஆஃப் டெசிஷன் மேக்கிங் இன் விச் you have to decide based on the profitability. சரியா? For example, subcontracting, accept or reject an order வரும்போது you have to identify the alternatives. What are the alternatives? அந்த ஆர்டர் அக்செப்ட் பண்ணலாம், ரிஜெக்ட் பண்ணலாம், இல்லை கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு எந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்ல ப்ராஃபிட் அதிகமாக வருதோ அந்த ஆல்டர்னேட்டிவை யூ ஹேவ் டு செலக்ட். சரியா? இதுவே இப்போ சப்கான்ட்ராக்டிங் எடுத்துக்குவோம். சப்கான்ட்ராக்டிங் எடுத்தாலும் யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை தி ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ்.
சரியா? வாட் ஆர் தி பாசிபிள் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்கான்ட்ராக்டில் எப்படி வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாம ஒரு 10,000 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம், பட் அடிஷ்னலாக ஒரு 5,000 வேணும். அந்த 5,000 நம்மளே கெப்பாசிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணி பண்ணிடலாமா, இல்லை வெளியே இருந்து சப்கான்ட்ராக்ட் கொடுத்துக்கலாமா? ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும். ஸோ we have to identify what are the possible alternatives we have at that point of time. So that specific organization and the specific point of time la what are the alternatives available nu paakano, and the specific alternatives ku we have to prepare profitability statement. Endha alternative la profit adhigama varudho and the alternative we have to select, like just accept or reject eppadi pannamo adhe mari dhaan we will be doing it for subcontracting as well. Seri idhe mari dhaan வந்து we will be doing it for discontinue ஒரு ப்ராடக்ட் லைன் டிஸ்கன்டினியூ பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வி ஆர் ப்ரொடியூசிங் 4 ப்ராடக்ட்ஸ் கால்ட் ஏபிசிடி. சரி, 3 ப்ராடக்ட்ஸ்னு வச்சுக்கோம். வி ஆர் ப்ரொடியூசிங் 3 ப்ராடக்ட்ஸ் கால்ட் ஏபிசி. ப்ராடக்ட் சி வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம்னு டிசைட் பண்ணுறோம். ப்ராடக்ட் சி ஸ்டாப் பண்ணோம் அப்படின்னா வி கேன் ப்ரொடியூஸ் சம் அடிஷ்னல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஏ அண்ட் அடிஷ்னல் யூனிட்ஸ் ஆஃப் ப்ராடக்ட் பி. அப்போ ப்ராடக்ட் சி ஸ்டாப் பண்ணலாமா வேணாமா அப்படின்றத how we have to identify? You have to identify by way of checking for alternative. One is you can discontinue C, or you can continue with C. Either you can produce A, B, C, or you can produce only A and B by way of stopping the production of C. On both of these alternatives, what will be the profit for our organization அப்படின்றத you have to identify. எந்த alternative profit அதிகமா வருதோ அந்த alternative we have to select. சரியா? அப்போ you have to be very cautious. ஒரு ப்ராடக்ட் லைன் ஸ்டாப் பண்ணும்போது மற்ற ப்ராடக்ட் லைன்ஸ்னுடைய ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க, இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ அதை வந்து you have to cautiously calculate whether it increases or not அப்படின்றது. சரியா? அப்போ டெசிஷன் மேக்கிங்னு வரும்போது in these kind of decision making, shut down or discontinue, subcontracting, accept or reject an order, in these kind of decision making, what you are supposed to do is you have to identify the alternatives available to you and you have to check for the profit for each alternative. புரிஞ்சுதா? So on that specific alternatives, எந்த alternative நமக்கு profit அதிகமாக கொடுக்குதோ அந்த alternative தான் we have to select. புரிஞ்சுதா இல்லையாப்பா? இதில் யாருக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? சரி, இந்த கொஸ்டின் நம்பர் 4B வந்து ஏற்கனவே கிளாஸில் நம்ம 2 தடவை ஒர்க் அவுட் பண்ணதுனால இந்த கொஸ்டின் நம்பர் 4B வந்து யூ ப்ராக்டிஸ் இட் பை யோர் செல்ஃப். சரியா? சரி, ஓகே. 1:15 ஆகுது. நீங்கள் லஞ்ச் போயிட்டு 2:15க்கு வந்துடுங்க. சரியா? பிசிக்கல் காப்பி வச்சிருக்கேன். பிசிக்கல் காப்பி இருக்கா? பாஸ் பண்ணுறேன்.
சரிப்பா கவனி. சரிப்பா கவனிங்க. சரி, மார்ஜினல் காஸ்டிங்ல அடுத்த ப்ராப்ளம் எடுங்க. ஜூன் 25 பேப்பர் எடுத்துக்கோப்பா. ஜூன் 2025 கொஸ்டின் நம்பர் 3 எடுத்துக்கோங்க. Color Paints is a manufacturer. The question எடுப்பா. Color Paints is a manufacturer of the industrial dyes. It can produce and sell at its maximum capacity of 20,000 liters. The sale price is rupees 100 per liter. The present sales are 15,000 liters. The current cost structure is as follows. Direct material 30% of sales, direct labor 20% of sales, variable overheads 20 per liter. Profit is rupees 15 per liter. ஜென்ரலாகவே நமக்கு ஒரு கொஸ்டினில் காஸ்ட்டும் கொடுத்துட்டு ப்ராஃபிட்டும் கொடுத்துருக்கான்னா என்ன பண்ணணும்? தி வெரி ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் யூ ஹேவ் டு கார்லேட் வெதர் போத் ஆர் கிவன் ஃபார் தி சேம் டேட்டா ஆர் நாட். கவனிமாங்க. ஃபார் எப்பயுமே சேல்ஸும் கொடுத்துருக்கான், காஸ்ட்டும் கொடுத்துருக்கான், ப்ராஃபிட்டும் கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு செக் வெதர் போத் கார்லேட்ஸ் ஆர் நாட். சரியா? ஓகே, சம் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். To produce over 20,000 liters and up to another 10,000 liters, some balancing equipment are to be installed at a cost of rupees 10 lakhs. And the same will have a span of 10 years. Okay. So the maximum capacity how much they can produce now is 20,000 liters only. So in the 20,000 liters additional, if possible they can produce some 10,000 liters, but in order to produce 10,000 additional liters they have to purchase an equipment whose life is going to be 10 years. அந்த எக்யூப்மெண்டோட காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகும்ப்பா சொல்லியிருக்காங்க? வாட் இஸ் தி காஸ்ட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட்மா? 10 lakhs. லைஃப் எவ்வளோன்னு சொல்லியிருக்காங்க? அப்போ வாட் வில் பி தி டெப்ரிசியேஷன் ஃபார் 1 year? 1 lakh. The present cost structure is estimated to go up due to price escalation as under. 10% in direct materials from its present level of 30%. 25% in direct labor from present level of 20%. What does it mean? Existing 30% is the material cost and 20% is the labor cost. In future increase ஆகும்னு சொல்றாங்க. எவ்வளவு increase ஆகும்னு சொல்றாங்க? 10% and 25%. For example, இப்போ material cost வந்து 30% இருக்கு. ஒரு 10% increase ஆக போகுதுன்னா so next வந்து 40% of the sales ஆயிருமா material cost ன்னு கேட்டா no. 10% of the existing rate. 10% of the existing rate, which means what? 30% இருக்கிறது. 30% plus 10% of 30%, which is going to be 3%. சரியா? ஒர்க் பண்ணும்போது நோட்ஸ் கொடுக்குறேன். 50,000 fixed cost is also going to increase. There is a proposal from a customer to take 10,000 liters additionally over the present level of output on a long term basis at a price of rupees 90 per liter. Apart from the investment of 10 lakhs, fixed overheads will go up by 50,000 due to additional administrative expenses. The company is in dilemma as to whether they accept the order for 10,000 liters or to use the present capacity of 5,000 liters, for which there will be additional selling expenses of 50,000. As a management accountant of the company, give your recommendations. Ignore financing charges. Okay, fine. There is one organization whose maximum capacity is 20,000 liters. But currently எவ்வளோ லிட்டர்ஸ் தான் அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணி செல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா they are currently producing and selling only 15,000 liters. அந்த 15,000 liters ப்ரொடியூஸ் பண்ணி செல் பண்ணுறதுக்கு காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகுதுன்ற டேட்டா எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க. சரியா? கொடுத்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க? இந்த 20,000க்கு மேலே அடிஷ்னலாக ஒரு 10,000 liters ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். பட் அதுக்கு we are supposed to purchase a new equipment which will cost rupees 10 lakhs and will have a life of 10 years.
ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க, நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஸ்ட் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. மெட்டீரியல் 10%, லேபர் 25%, ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வந்து ஒரு 50,000 இதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆக போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. At this point of time, there is one customer coming to us and he informs us that he is willing to take 10,000 liters additional. 10,000 liters additionலாக நம்மகிட்ட இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. பட் அட் தி ரேட் ஆஃப் ₹90. apart from the investment of 10 lakhs, இப்போ இந்த கஸ்டமருக்கு நம்ம 10,000 liters நம்ம சப்ளை பண்ண முடியுமான்னு கேட்டா, you see our capacity is already 20,000 liters only. Already we are using 15,000 liters. But இப்போ எவ்வளோ கஸ்டமர் எவ்வளோ கேட்குறாங்க, 10,000. Do we have enough capacity to supply to this customer? No. அப்போ what we have to do, we have got no other go, we have to buy a new equipment and increase our capacity by 10,000 liters, additional 10,000 liters. Apart from the investment of 10 lakhs, fixed overheads will go up by 50,000 due to additional administrative expenses. Suppose additional ஒரு 10,000 liters நம்ம produce பண்றதுக்காக ஒரு புது equipment வாங்குறோம் அப்படின்னா, it is going to increase our administrative expenses by 50,000 as our administrative expenses also will increase. புது equipment வாங்கும்போது administrative expenses increase ஆகதான் செய்யும். So it is going to increase by 50,000. So now the company is in dilemma. இந்த 10,000 units வந்து order accept பண்ணலாமா வேணாமான்னு கன்ஃபியூஷனில் இருக்காங்க. சரியா? வெரி சிம்பிள். அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டா what is going to be the profit for our organization, அக்செப்ட் பண்ணலனா what is going to be profit for our organization அப்படின்றத you have to prepare a profitability statement and identify what is going to be the profit in both the cases. அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டா profit அதிகமாக இருக்குமா இல்லை அக்செப்ட் பண்ணலனா profit அதிகமாக இருக்குமா அப்படின்றத we have to identify. You see, there is one last pointல one more thing is also mentioned. What it is mentioned அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, 20,000 units capacity இருக்குல, அதில் 15,000 units currently we are producing and selling. Additional 5,000 units also can be sold, but அதுக்கு வந்து additional selling expenses மட்டும் 50,000 rupees has to be incurred. So first you see, first we have to check for the present cost structure. இப்போ presentல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பாருங்க. presentல they are producing and selling 15,000 liters. So the sales value is going to be rupees 100 per liter into 15,000 liters. It is going to be how much அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 15 lakh rupees is going to be the sales. சரி, you see profit is also they have mentioned. Profit என்னன்னு mention பண்ணியிருக்காங்க, 15 per liter. Profit is 15 per liter னு mention. அப்போ 15,000 litersக்கு the profit is going to be 2,25,000. சரியா? பெர் லிட்டருக்கு 15 rupees ப்ராஃபிட் அப்படின்னா 15,000 லிட்டர்ஸ்க்கு எவ்வளோமா ப்ராஃபிட் கிடைக்கும்? சரி, இப்போ சேல்ஸ்ல இருந்து ப்ராஃபிட்டை டிடெக்ட் பண்ணிட்டா பேலன்ஸ் வில் கெட் டு நோ தி காஸ்ட். காஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு பி 12,75,000. சரி, காஸ்ட் அப்போ we identified the cost is going to be 12,75,000. இப்போ அந்த கம்பெனியோட காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்ப்போம். First, direct material, which is 30% of sales, which is going to be rupees. அப்போ சேல்ஸ் வந்து 15 lakh rupees. 15 lakhsல 30% அப்படின்னா எவ்வளோமா? 30% of 15 lakhs is going to be 4,50,000. Okay. Next, labor எவ்வளோன்னு சொல்றாங்க? 20% of sales. 20% of sales, now it is going to be 3 lakhs. 3 lakhs தானப்பா? Variable overheads. Per liter எவ்வளோன்னு சொல்றாங்க? Rupees 20 per liter. Now we are producing and selling 15,000 liters, so it is also going to cost us 3 lakhs. இப்போ இது மூணு ஆட் பண்ணோம்னா எவ்வளோ தான் வருது? 10,50,000 தான் காஸ்ட் வருது. பட் ஆஸ் பெர் தி கிவன் டேட்டா வாட் இஸ் தி காஸ்ட்மா? 12,75,000. அப்போ எந்த ஒரு கொஸ்டின்லையுமே எப்பயுமே உனக்கு வந்து காஸ்ட்டும் கொடுத்துருக்கான் ப்ராஃபிட்டும் கொடுத்துருக்கான் அப்படின்னா at that point of time you have to correlate whether both the data both matches or not. கொடுத்துருக்க காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரும் ப்ராஃபிட்ல பேஸ் பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணுற காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சரும் மேட்ச் ஆகுதா இல்லையான்றதை you have to identify.
புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஸோ அவன் கூட சொல்லியிருக்கிற மாதிரி சேல்ஸ் வந்து 100 rupees per literன்னு சேல்ஸ் பண்ணுறாங்க. 15,000 லிட்டர் சேல்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா they have to generate 15 lakh rupees revenue. அதில் ப்ராஃபிட் வந்து 15 rupees per liter. So 15 rupees per liter na 15,000 liters the profit it is going to be 2,25,000 rupees. அப்போ பேலன்ஸ் காஸ்ட் எவ்வளோ இருக்கணும்? 12,75,000 இருக்கணும். ஆனால் அவன் கொடுத்துருக்கிற காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் பிரகாரம் எவ்வளோ தான் இருக்கு? 10,50,000. So there is a missing figure of balancing figure எவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 12,75,000 இருக்கணும், பட் 10,50,000 தான் இருக்கு. அப்போ 2,25,000 is missing. It is balancing figure. Appo what is going to be this 2,25,000 na? You see the cost data are not given on per unit basis. The entire cost data is we have taken it on total basis dana. Consider it as fixed overheads. We should consider it as what ma? Fixed over. அப்போ whenever there is a per unit la cost எல்லாமே per unit la கொடுத்திருக்கும்போது ஒரு missing figure வந்துச்சு அப்படின்னா consider it as a variable overhead. காஸ்ட் டேட்டா எல்லாமே டோட்டலில் இருக்கும்போது ஒரு மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் வந்துச்சுன்னா யூ ஹேவ் டு கன்சிடர் இட் ஆஸ் ஃபிக்ஸட் ஓவர் ஹெட். சார் வாட் லாஜிக் பிஹைண்ட் இட்? நோ லாஜிக், ஜஸ்ட் அசம்ஷன் மட்டும்தான். சரியா? ஓகே. அப்போ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் தி கரண்ட் காஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி ஆர்கனைசேஷன். புரிஞ்சுதா இல்லையாமா? ஓகே. இப்போ நவ் லெட்ஸ் கம் டு தி பாயிண்ட். இப்போ என்ன சொல்றாங்க? They are generally producing 15,000 liters. The capacity is 20,000 liters. இப்போ நெக்ஸ்ட் இயர் வந்து அடிஷனலாக ஒரு 10,000 லிட்டர்ஸ் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கஸ்டமர் வராரு. ஸோ இன் ஆர்டர் டு சப்ளை த 10,000 லிட்டர்ஸ் வி ஹாவ் டு பை அன் எக்யூப்மெண்ட். ஸோ அதுக்கு வி ஹாவ் டு பை அன் எக்யூப்மெண்ட். ஆல்சோ தி ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ். சரியா? ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் இயர் டியூ டு ப்ரைஸ் எஸ்கலேஷன், டியூ டு இன்ஃப்ளேஷன், டியூ டு மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ், எனிவே தி மெட்டீரியல் லேபர் ப்ரைசஸ் ஆர் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் ஒன்லி. சரியா? அப்போ whether we have to accept this offer or not னு கேக்குறாங்க. whether we have to accept this offer or not. இப்போ இந்த ஆஃபர் அக்செப்ட் பண்ணி கவனிச்சுக்கோமா. what is our total capacity ma? what is our total capacity? 20,000. அதில் how much we are currently utilizing? 15,000. பேலன்ஸ் unused எவ்வளோ இருக்கு? அந்த 5,000 என்ன பண்ணலாம்னா அடிஷனலாக ஏதோ ஒரு கேம்பெயின் போட்டு ஒரு 50,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணோம் காஸ்ட் அப்படின்னா we can sell that 5,000 units as well. சரியா? okay, this is one option. Now additionally we have got 10,000 units order. Additional how much units we have got order ma? 10,000. Whether to accept this 10,000 units or not is what we have to decide here. Seriya? Appo what to do sir? We have two options. One is accept the offer. The second one is reject the offer. If rejected, what will be the profit for our organization nu paakano. If the offer is rejected, we will be continuing with the existing 15,000 unit sales and also the additional 5,000 unit sales. If accepted, then what will we do? We will continue with the existing 15,000 plus the new offer 10,000 unit, 25,000 unit sales we will be doing. For both of this situation, what is going to be the profit abdinradha we have to identify. Based on that, we have to decide whether we have to accept this offer or not. Seriya? Seri, first we are rejecting abdin vachukuvom. If we are rejecting, what we will do? We will continue with the existing 15,000 units plus also some additional 5,000 units. Additional 5,000 enta capacity சும்மா தானே இருக்கு. அதுல 5,000 units produce பண்ணி we can sell. சரியா? அதுக்கு we have to incur additional selling expenses of 50,000 rupees. சரி, okay. If accepted, what will happen அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 15,000 liters of our existing sales, also 10,000 liters of the new offer. On both of these conditions, what will be the sales for our organization nu paapom. Seriya? So each one we will be having working note ma. Seriya? For every single element we will be having working note. First, sales. If the offer is rejected, it is very simple. Sales என்ன பண்ண போறோம்? புது ஆஃபர், புதுசா 10,000 யூனிட்ஸ் வேணும்னு சொல்றவன் தான் நான் 90 rupees தருவேன் அப்படின்னு சொல்றான். பட் ஜென்ரலா நம்ம மார்க்கெட்ல என்ன பிரைஸ்க்கு செல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்? 100 rupeesக்கு செல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். Now our existing 15,000 units can be sold for 100 rupees. Also some additional 5,000 units we can sell for 100 rupees. இந்த additional 5,000 units sell பண்றதுக்கு we have to incur some additional 50,000 rupees as selling expenses. The entire 20,000 units is going to be sold at the rate of rupees 100. So the total revenue which we will generate is going to be 20 lakhs. Sorry sir, in this case what will happen?
working note 1 sales. So what will happen is existing sales வந்து 15,000 units we will be doing ma, that we will be selling it for 100 rupees per unit, we will be generating a revenue of 15 lakhs. But the new offer which we have received is he tells us that he will give only rupees 90 per liter. Apo we are going to supply him 10,000 liters. Apo the sales value which we will be generating is only 9 lakhs. Apo what is going to be the total sales in this case? If we accept the offer existing 15,000 units and the new offer of 10,000 units, sales will be doing, seriya. In that case, what is going to be the total sales for our organization? 15,000 from existing sales and 9 lakhs, 15 lakhs from the existing sales and 9 lakhs from the new offer. The total sales value is going to be 24 lakhs. Okay. From this we are supposed to detect all the variable cost. Profit identify பண்ணனும்னா we have to identify in the format of income statement only. Variable cost detect பண்ணனும். Variable cost first என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்குவோம். Direct material, direct labor, variable overheads. Yes. Okay. Only these three are the variable cost. Now direct material increase ஆகும், direct labor increase ஆகும், எல்லாமே increase ஆகிறத பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க. Now direct material how much it is increasing அப்படின்றத பார்ப்போம். So existingல what is the cost we are incurring for direct material அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is just a 30% of sales. இப்போ next year அது அப்படியே செகண்ட் பேராகிராஃப் பாருங்க அந்த டேபுலர் காலம் கீழே. The present cost structure is estimated to go up due to price escalation as under. Price escalation as underனா என்ன, மார்க்கெட்ல இன்ஃப்ளேஷன் price increase ஆயிருச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் நான் வந்து நம்ம ஆர்கனைசேஷனுக்காக நான் மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறேன்னா ஆப்வியஸ்லி தி காஸ்ட் ஹேஸ் இன்க்ரீஸ்டு. நோ மேட்டர் வெதர் ஐ அக்செப்ட் தி நியூ ஆஃபர் ஆர் கண்டினியூ வித் எக்ஸிஸ்டிங் பிஸ்னஸ் அலோன், திஸ் காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் ஒன்லி. சரியா? மெட்டீரியல் வாங்குறோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெதர் வாங்குறோம், லெதரோட விலை மார்க்கெட்டில் 120 ரூபா ஆயிருச்சு. இப்போ நான் ப்ரொடக்ஷனுக்கு 120 ரூபா கொடுத்து லெதர் வாங்க தான் செய்வேன். ஸோ நான் புதுசாக வேறு புது ஆஃபர்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணாலும் சரி, அக்செப்ட் பண்ணலைனாலும் சரி, தி மார்க்கெட் ரேட் ஆஃப் திஸ் லெதர் இஸ் கோயிங் டு பி 120 rupees only. We are going to purchase for 120 rupees only. சரியா? ஸோ இப்போ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். எக்ஸிஸ்டிங் ரேட்டில் வந்து எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 30%. எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்கிறாங்க? 10% in direct material from its present level of 30%. So, yes, 30% existingல இருக்கு. ஸோ இதுல இருந்து ஒரு 10% இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது. எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது? 10%. அப்போ 10% என்ன அர்த்தம்? 10/100. 10% of what? 10% of the existing rate, which is 30%. So the new rate is going to be 33%. அதே மாதிரி direct labor it is going to be existing rate 20%. Now increase எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 25%. 25% of what? 25% of existing rate 20%. So the new rate is going to be 25%. சரியா? ஓகே. அப்போ கவனிச்சுக்கோ, direct material is going to be, இதில் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குமா? இதில் தெளிவாக கவனிச்சுக்கோ. போத direct material is going to be 33%. 33% of 20 lakhs எவ்வளோமா வரும்? 6,60,000. 25% of 20 lakhs is going to be எவ்வளோ? Oh, sorry. It is going to be 5 lakhs. வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் முடிச்சுக்கோங்க. வேரியபிள் ஓவர் ஹெட் வந்து ஒரிஜினலி ₹20 per literன்னு கொடுத்துருக்கான். அது சேஞ்ச் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸை பற்றி எதுவுமே பேசல. ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு கண்டினியூ as 20 per liter only. அப்போ ஃபார் 20,000 units it is going to cost how much அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 lakhs. ஓகே. இப்போ இங்கே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டா வாட் வில் பி தீஸ் காஸ்ட் அப்படின்றத பார்ப்போம். கவனிங்கம்மா, ஸ்டாப் பண்ணிக்கோ, இங்கே கவனி. 33%. அப்போ 24 lakhல 33% எடுத்துக்கலாமான்னு கேட்டால் எடுக்கக்கூடாது. ஏன் அப்படின்றத கேளு.
just because I sell my products to two different customers, it doesn't mean I will be also incurring two different costs. For example, நான் ஒரு leather purchase பண்ணி அதை வச்சு நான் shoe manufacture பண்ணுறேன். leather வந்து ஒரு 200 rupeesனு purchase பண்ணியிருக்கேன், லேபருக்கு ஒரு 100 rupees கொடுத்து ஒரு 300 rupeesனு காஸ்ட் இன்கர் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தன் அவனுக்கு வந்து I will be selling at a discounted rate. For other customers I will be selling at a some higher price. சரியா? அப்போ in this situation you see there are two different selling prices for two different customers. We generate two different sales value. அதுக்குன்னு சொல்லி நாம அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இன்கர் பண்ண காஸ்ட் ஏதாவது ரெடியூஸ் ஆயிருக்க போகுதா? No. So here in this case, this 10,000 units which we receive as new offer, this 10,000 unit we are selling at the rate of rupees 90 only. We are selling at the rate of rupees 90. அப்போ that should not, அப்போ அதுக்கேற்ற மாதிரி உனக்கு காஸ்ட் சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ டைரக்ட் மெட்டீரியலோடதுல பாருங்க, ஒரிஜினலா it is 6,60,000 rupees for 20,000 units. We have incurred 6,60,000 for 20,000 units. Now in the second case, how much units we are producing ma? 25,000, 15 for the existing business and 10 for the new business. Appo in this case 6,60,000 rupees was the cost for 20,000 units. Appo 25,000 units it is going to cost 8,25,000. சரி, இதே மாதிரி லேபருக்கு அப்போ இந்த ஆஃபர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டா வாட் வில் பி தி லேபர் காஸ்ட் எனக்கு சொல்லுங்கப்பா. 6,25,000. எப்படி 6,25,000? 5 lakhs is the cost which we are incurring for 20,000 units. அப்போ divided by 20,000 into 25,000 போட்டோம் அப்படின்னா it is going to be 6,25,000. ஓகே, வேரியபிள் ஓவர்ஹெட்ஸ் பற்றி எதுவும் சொல்ல வேண்டாம். டேரெக்டாக கொடுத்ததே இப்படி தான் கொடுத்துருக்கான், 20 per literன்னு சொல்லி தான் கொடுத்துருக்கான். அப்போது 25,000 யூனிட்ஸ் பெர் யூனிட்க்கு வந்து 25,000 liters பெர் லிட்டருக்கு வந்து 20 rupeesனா இட் இஸ் கோயிங் டு காஸ்ட் 5 lakhs. Okay, we'll see what is the contribution. Contribution in this case is going to be 4,40,000. 4 lakh 4,50,000. Okay, now from this we have to deduct the fixed cost. What is the fixed cost of this organization? Suppose இந்த ஆர்டரை ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறோம்னா ரெகுலராக நம்ம இன்கர் பண்ணிட்டு இருக்கிற இந்த 2,25,000 fixed cost we will be incurring. Apart from that என்ன சொல்லியிருக்காங்க, rupees 50,000 in fixed cost increase ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ the fixed cost is going to be 2,75,000. 2,75,000. சரி, சப்போஸ் இதில் கவனிங்க, இதில் if we reject the order we will be doing 15,000 unit sales of our existing business and also additional 5,000 units. In the additional 5,000 units sell பண்றதுக்கு தான் we will be incurring additional selling expenses of 50,000. So that specific 50,000 also has to be considered. சரியா? Okay. அப்போ இந்த ஆஃபரை ரிஜெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா what will be the profit for our organization அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1,15,000. சரி, இதுவே இந்த அடிஷனல் 10,000 யூனிட்ஸோட ஆஃபர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா அப்பையும் இந்த 2,75,000 நம்ம ஆர்கனைசேஷன் இன்கர் பண்ணுற ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இன்கர் ஆகிட்டு தான் இருக்கும். பட் அலாங் வித் திஸ் வாட் வில் ஹேப்பன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடிஷ்னல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இன்கர் ஆகும். அடிஷ்னல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் என்ன இன்கர், சரி செப்பரேட்டாகவே எழுதிக்குவோம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த 10,000 யூனிட்ஸ் அடிஷ்னலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு மிஷின் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த மிஷினோடைய டெப்ரிசியேஷன் காஸ்ட் இன்கர் ஆகும். அந்த மிஷின் என்ன பிரைஸ்க்குமா பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்? 10 lakhs. அப்போ 10 years is the life span. Per annum depreciation is going to be
1 lakh. Along with that, additional administrative overheads incur ஆகும் சொல்லியிருக்காங்க, which is going to amount to 50,000. Additional fixed cost. Additional fixed cost. அப்போ in this case இந்த ஆஃபர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டா what will be the profit for our organization அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ 25,000. இப்போ பாரு, நம்ம எக்ஸிஸ்டிங்கில் 15,000 யூனிட் செல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், 5,000 அன்யூஸ்டு கெப்பாசிட்டியாக இருக்குது, அதுக்கும் ஒரு அடிஷ்னல் 50,000 ருபீஸ் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் காஸ்ட்லாம் இன்கர் பண்ணி செல் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா புதுசாக வர ஆஃபரை கம்ப்ளீட்டாக ரிஜெக்ட் பண்ணிடுறோம். இன் தட் கேஸ் தி ப்ராஃபிட் ஃபார் அவர் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி 1,15,000. இல்லை எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருக்கிற 15,000 யூனிட்ஸும் அடிஷ்னல் ஒரு 10,000 யூனிட்ஸ்க்காக நம்ம எக்யூப்மெண்ட்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணி ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா the profit for our organization is going to be just 25,000. Now you tell me whether this 10,000 units offer has to be accepted or not accepted, ma? Why not accepted? Profit வந்து என்ன ஆகுது, நமக்கு லெஸ் ஆகுது. இந்த ஆஃபர் அக்செப்ட் பண்ணாமல் நம்ம எக்ஸிஸ்டிங் சேல்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட அடிஷ்னலாக 5,000 யூனிட்ஸ் நம்ம செல் பண்ணோம் அப்படின்னா in that case we are generating more profit. So we should not accept this offer. We have to continue with the existing sales. We have to continue with the existing sales and also additional 5,000 units has to be sold. சரியா? அது ஒரு 50,000 selling expenses incur பண்ணி we have to do additional sales only. புரிஞ்சுதா இல்லையாமா? காய் பண்ணிக்கோங்கப்பா. இதில் மிஸ்ஸிங் ஃபிகர் எப்பயுமே காஸ்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட்டும் கொடுத்துருக்காங்கன்னா செக் வெதர் இட் காரிலேட்ஸ் ஆர் நாட். சரியா? சரி, காப்பி பண்ணிக்கோ.
கவனிங்க. டிசம்பர் 25ல இருக்கிற மார்ஜினல் காஸ்டிங், அதே கொஸ்டின் நம்பர் 3 எடுங்க. டிசம்பர் 25ல இருக்குது. டிசம்பர் 25ல மட்டும் 2 7 மார்க்கா கேட்டிருப்பான். ஒன்று ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரைஸ் கேட்டிருப்பான், பட் இன்னொன்று ஆக்சுவலி அது பெரிய கொஸ்டின், பட் 7 மார்க் கேட்டிருப்பான். Question number 3A. Your Home Limited manufactures a Your Home Limited manufactures a kitchen appliance that consists of 4 components. Each component can either be produced in-house or purchased from external suppliers. The cost details, market prices and other relevant information for these components are given below. See, we need 4 components, A, B, C, D, and 4 components namak theva. Using these 4 components, we are going to produce some other final product. Nama A, B, C, D, all these 4 products நாமளே produce பண்றோமோ இல்ல வெளிய இருந்து purchase பண்றோமோ, end of the day we need all these 4 units. சரியா? A எவ்வளவு units வேணும்னு present பண்ணி the number of units required is presented, all 4 components, how much units is required for us அப்படின்றது present பண்ணிருக்காங்க. Direct material, direct labor, direct expenses. All these all data are given per unit A, B, C, D. For producing 1 unit of A, B, C or D, what is going to be the material cost, labor cost and expenses, and fixed cost, also the total cost is given. All these data only if we produce. நாம ப்ரொடியூஸ் பண்ணாதான் அதுக்கு மெட்டீரியல், லேபர், எக்ஸ்பென்சஸ் காஸ்ட்லாம் இன்கர் பண்ணுவோம். சரியா? இல்லை வெளியே இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண போறோம்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி நத்திங், ஒன்லி தி மார்க்கெட் பிரைஸ் ஒன்லி. சரியா? ஓகே. There are constraints in the mission time manufacturing all the components. There are constraints in the mission time manufacturing all the components. Constraint in mission time na enna artham? Mission time illa namakitta. Mission time la prachana irukku. I mean, we don't have sufficient mission time. A, B, C, D, all the 4 products produce பண்றதுக்கு we don't have mission time, which means we don't have sufficient mission hours, which means mission hour here is a limiting factor. Total mission hours available is only 12,000 hours. It is possible to use the mission time a second shift, which will attract 20% extra wages and other fixed overheads at rupees 6,000 for every 1,000 hours or part thereof. Based on the above situation, you are required to determine the most cost effective make or buy decision for the 4 components. Please support your answer with relevant workings. Okay. இப்போ இந்த 4 ப்ராடக்ட்டுமே 4 காம்பனன்ட் A, B, C, D 4 காம்பனன்ட் தேவைப்படுது. Why don't we produce all 4 அப்படின்னு பார்த்தோம்னா we don't have sufficient mission time. First of all, we have to check whether we should produce this components or not. எப்பயுமே ஒரு காம்பனன்ட், நமக்கு தேவையான ஒரு காம்பனன்ட் நாம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாமா இல்லை வேணாமான்றதை டிசைட் பண்ணுறதுக்கு we have to compare its variable cost, compare the variable cost and market price. சரியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ காம்பனன்ட் ஏ எடுத்துக்குவோம். Okay. See, component A. What is the market price of component A, pa? மார்க்கெட்ல என்ன பிரைஸ்க்கு அவைலபிள் இருக்குது? சரி, அதை நாம ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அதுக்கு வேரியபிள் காஸ்ட், அதாவது மெட்டீரியல், லேபர், டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ், இது 3 மட்டுமே சேர்த்து எவ்வளவுதான் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 260 தான் வருது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காம்பனன்ட் ஏ, காம்பனன்ட் ஏ பொறுத்த வரைக்கும் வேரியபிள் காஸ்ட் இஸ் லெஸ் தென் மார்க்கெட் பிரைஸ். அதே மாதிரி தான் காம்பனன்ட் பிக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேரியபிள் காஸ்ட் இஸ் variable cost is less than market price.
காம்பனன்ட் சி டி இவங்களுக்குமே எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் ப்ரைஸை விட வேரியபிள் காஸ்ட் கம்மியாக தான் இருக்குது. யூசி மேக் ஆர் பை டெசிஷனில் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் திங் வாட் வி ஆர் சப்போஸ் டு டூ இஸ் வி ஹேவ் டு செக் கம்பேர் தி மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அண்ட் தி வேரியபிள் காஸ்ட். வேரியபிள் காஸ்ட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா வி ஹேவ் டு மேக் இட், மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா வி ஹேவ் டு பை இட். இந்த 4 காம்பனண்ட்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேரியபிள் காஸ்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸை விட கம்மியாக தான் இருக்கும். வேரியபிள் காஸ்ட் வந்து மார்க்கெட் ப்ரைஸை விட கம்மியாக. அப்போ we have to decide that all the 4 products has to be produced, but all the 4 products has to be produced. அதுக்கு do we have sufficient machine hours ன்னு கேட்டா we don't know. We have to give priority to our the profitable products. அப்போ பார்ப்போம் A B C D. இந்த 4 ப்ராடக்ட்ல எதை நாம ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம், எதை வந்து நம்ம வெளிய இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண போறோம்ன்றதை பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் செல்லிங் பிரைஸ். selling price idhula vandu nama purchase dhaan panna porom, so market price da instead of selling price we have to take. What is the market price of A? 300. B 320. C 400. wait ஒரு நிமிஷம் பா. இதில் ப்ராடக்ட் டிக்கு வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோ வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 120 plus 80 plus 80 it is going to be 280. ஆனால் மார்க்கெட்டில் it is available for what price மா 270. அப்போ we can easily decide that D has to be purchased from open market. D has to be purchased. D ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ளே நம்ம கொண்டே வர வேணாம். ஏன்னா நம்ம ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ளே கொண்டு வந்து நாம ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம்னா the cost is going to be higher. So it is better we don't produce it. சரியா? மற்ற ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம மார்க்கெட் ப்ரைஸை விட சீப்பாக இருக்குது வேரியபிள் காஸ்ட். ஸோ வி ஹேவ் டு ட்ரை ப்ரொடியூசிங் இட். பட் எதை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுன்றதை வி ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை. சி இப்போ வாட் இஸ் தி வேரியபிள் காஸ்ட் ஃபார் ஏமா 120 plus 60 plus 80 it is going to be 260. டைரக்டாகவே எடுத்துக்குவோம் 260. பிக்கு வாட் இஸ் தி வேரியபிள் காஸ்ட்மா 280. சிக்கு 350. Let's check for the contribution per unit. It's going to be 40, 40, 50. இது மட்டும் போதுமா? No. Mission hours is the limiting factor. So divided by the mission hours, only then we will be able to identify the contribution per mission hour and we can give priority. Okay. Mission hours எவ்வளோன்னு சொல்லி ஏதாவது கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டா no. A B C D நாலுக்குமே மிஷின் ஹவர்ஸ் எவ்வளோ ஆகும்னு கொடுக்கல. பட் யூ சி டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் என்னென்னமா மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க 40. பட் ஏக்கு எவ்வளோ காஸ்ட் ஆகுது டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ்? வை 2 மிஷின் ஹவர்ஸ். பிகாஸ் அப்போ ப்ராடக்ட் ஏக்கு தி நம்பர் ஆஃப் மிஷின் ஹவர்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி 2. ப்ராடக்ட் பிக்கு தி நம்பர் ஆஃப் மிஷின் ஹவர்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி product B க்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா per hour க்கு 40 rupees, but 60 rupees is the machine cost which we are incurring. C க்கு once again 2. அப்போ the contribution per machine hour is going to be 20. 26.67. Now you see which product we are supposed to give priority அப்படின்னா 1 2 3. சரி, இப்போ production mix I can draft. Based on the limiting factor we have decided that B, C and A, this is what is going to be the production order. Production mix பார்ப்போம். So இப்போ production mix பார்த்தோம் அப்படின்னா first வந்து B, C, A. This is what is, how many units we are going to produce we don't know. That's what we are going to identify. The total mission hour available is only 12,000 hours. Per first B product B தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண போறோம். B ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு 1 யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு 1.5 hours போதும்பா. Now what is the total mission hours which is available with us அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we have 12,000 hours available with us.
1 unit produce பண்றதுக்கு 1.5 hours போதும். அப்ப using 12,000 units, how many, 12,000 hours, how many units can be produced, ma? 8,000. ஆனா B 8,000 units நாம produce பண்ணுவோமா? பண்ண மாட்டோம். We will be producing only the requirement, which is only 3,500 units. அப்ப total it will take only 5,250 hours. Balance is going to be 6,750 hours. Now this 6,750 hours will be used for the purpose of producing product C. C 1 unit produce பண்றதுக்கு வெறும் 2 hours தான் தேவைப்படுது. Using 6,750 hours, how many units of C can be produced, pa? 3,000. ஆனா அவ்வளவு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோமா? பண்ண மாட்டோம். ரெக்வயர்மெண்ட் எவ்வளவு இருக்கு? 3,000. 2,000, sorry pa. அப்ப we will be producing only 2,000 units, which is going to consume 4,000 hours. Balance is going to be 2,750. So this 2,750 will be used for producing product A. Product A 1 unit produce பண்றதுக்கு 2 hours தேவைப்படுது. அப்ப using 2,750 we will be able to produce 1,375 units only. ஆனா A ஓட டிமாண்ட் நமக்கு எவ்வளவுமா இருக்கு? What is our requirement for product A? Component A. ஆனா நம்மளால அவ்வளவு ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது. ஏன்னா நம்ம கிட்ட லேபர் ஹவர்ஸ் எவ்வளவு தான் இருக்கு? 1,375 தான் இருக்கு. This is what is going to be our production. Using our available labor hours, this is what is going to be our production. ஆனா A deficit எவ்வளவு ஆகுது? A's requirement is 3,000 units, but own production எவ்வளவு தான் பண்றோம் நாம? 1,375. அப்போ balance 1,625 units has to be purchased from the open market. கவனிங்கப்பா. So ப்ராடக்ட் ஏ வந்து நம்மளால 1,375 யூனிட்ஸ் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுது. அப்போ பேலன்ஸ் 1,625 யூனிட்ஸ் ஹேஸ் டு பி பர்ச்சேஸ்டு ஃப்ரம் தி ஓப்பன் மார்க்கெட். இப்போ நம்ம ஆர்கனைசேஷன்ல வாட் இஸ் கோயிங் டு பி தி ப்ரொடக்ஷன் பேட்டர்ன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பி 3,500 யூனிட்ஸ், சி 2,000 யூனிட்ஸ், ஏ 1,375 யூனிட்ஸ். ஆல் தீஸ் ஆர் கோயிங் டு பி ப்ரொடியூஸ்ட் அண்ட் ஏ 1,625 units is going to be purchased. Along with that, D's complete requirement is going to be purchased. D உடைய complete requirement எவ்வளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,000 units. So this is what is going to be the pattern of our production and purchase. By this will only save us the maximum cost. புரிஞ்சுதா? இதை மட்டும் காப்பி பண்ணிக்கோப்பா. நம்ம ஒரு ப்ராடக்டை ஒரு காம்பனண்ட்டை நம்ம இப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணணுமா வேணாமான்னு செலக்ட் பண்ணுறது அந்த ப்ராடக்டோடைய வேரியபிள் காஸ்ட்டையும் மார்க்கெட்டில் நம்ம வெளியே வாங்குற காஸ்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணி தான். ஸோ வேரியபிள் காஸ்ட் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நம்மளே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுவோம், இல்லை மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா மார்க்கெட்டில் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்குவோம். இப்போ இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேரியபிள் காஸ்ட்டை விட மார்க்கெட் ப்ரைஸே கம்மியாக தான் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் நம்ம வெளியே வாங்கிடுறத, அதனால வெளியே வாங்க.
முடிச்சாச்சாப்பா? ம். இல்ல இருக்கு. வெயிட் பண்ண. முடிச்சிட்டிங்களாப்பா? சும்மா இருங்கடா. நைட்டு ஃபுல்லாக சரி. நைட்டு சுத்தமாக தூங்கலை. போர் போர் ஏன்? அந்த கொஸ்டின்ல லாஸ்ட் அந்த கொஸ்டின் லாஸ்ட் பேராகிராஃப் பாருங்கப்பா. லாஸ்ட் பேராகிராஃப் செகண்ட் லைன் பாருங்க. It is possible to use the machine time in a second shift which will attract 20% extra wages and other fixed overheads as rupees 6,000 for every 1,000 hours or part thereof. Based on the above situation, you are required to determine the most cost effective make or buy decision for the four components. Please support your answer with relevant workings. இப்போ ஃபைனலாக என்ன சொல்லிடுறான்? You see, we have decided here B, C and A will be partially produced and A partially it will be purchased, and there is no other way. D is going to be purchased only. D பத்தி பிரச்சனை கிடையாது. D purchase பண்ணி தான் ஆகணும். But we prefer B, C and A to be manufactured. But unfortunately நம்மட்ட என்ன கிடையாது? Machine hours கிடையாது. So using the available machine hours, we completely produce the requirement of B and C, and A is partially produced and partially purchased. D பிரச்சனையே கிடையாது, அது பர்ச்சேஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். இப்போ you see, we initially preferred A also to be produced only, but due to the unavailability of machine hours, we are not producing it. We have decided to partially purchase A outside. அடிஷ்னல் ஒரு 1000 ஹவர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டா நாமளே அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி, அதாவது additional labor hours is available at the rate of rupees 6,000 for every additional 1,000 hours. So using that, why don't we produce A?
அப்படி ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வெதர் இட் வில் பி ப்ராஃபிட்டபிள் ஃபார் அவர் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு பார்க்கணும். இப்போ கவனி, ப்ராடக்ட் காம்பனண்ட் ஏ, the selling price or market price is going to be how much அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is same 300 rupees only. Suppose additional machine hours வச்சு நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா what is going to be the variable cost னு பார்ப்போம். காம்பனண்ட் ஏக்கு வேரியபிள் காஸ்ட் எவ்வளோமா இருந்துச்சு previously in our working? 260. But you see, if we are going to add some additional hours and produce this component called component A, it is very clearly mentioned. On the second line மறுபடியும் read பண்ற கவனிங்க. It is possible to use the machine time in a second shift which will attract 20% extra wages. அப்போ ப்ராடக்ட் ஏக்கு wages ஒரிஜினலா எவ்வளோமா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க? wages எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க? 60. அப்போ 20% அதிகமானா now they are supposed to pay 72. Additional 12 rupees pay பண்றோமா? So the total variable cost will be from 260 it will go to 272. So contribution how much we will be able to save அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா only 28 rupees. So இப்போ பாரு, வெளியே பர்ச்சேஸ் பண்ணா we have to purchase for 300 rupees. பட் இதுவே நாமளே ப்ரொடக்ஷன் பண்ணா எவ்வளோ பண்ணிடலாம்? 272 பண்ணிடலாம். we are saving 28 rupees. we have a contribution of 28 rupees. சரிப்பா, எவ்வளோ யூனிட்ஸுக்கு தான்? இப்போ வெளியே 1625 யூனிட்ஸ் தானே பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம். அந்த 1625 யூனிட்ஸ் நாமளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா what is going to be the total contribution which we will be earning அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 45,500. This is what is going to be the total contribution. But in order to produce this component A, 1625 units, 1625 units, how much additional labor additional machine hours வேணும்னு பார்ப்போம். additional machine hours is equal to component A 1 unit produce பண்றதுக்கே 2 hours வேணும். அப்போ the total requirement is going to be 1625 into 2, it is going to be 3250 machine hours. additional 1000 hoursக்கு வந்து additional 1000 hoursக்கு காஸ்ட், நம்ம additional காஸ்ட் எவ்வளோ இன்கர் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா rupees 6000. அப்போ 3250 additional hours அப்படின்னா see first ஒரு 1000 hoursக்காக 6000 rupees, next ஒரு 1000 hours, next ஒரு 1000 hours, and there is some fourth 1000 hour which is partially used. So total it is going to be 4. The additional cost which we will be incurring is rupees 24,000. தெளிவாக கவனிச்சுக்கோமா. காம்பனண்ட் ஏ பார்ஷியலாக வெளியே வாங்கணும்னு டிசைட் பண்ணியாச்சு. பார்ஷியலாக வெளியே வாங்காமல் அதுவும் நாமளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு we are going to incur some additional cost of how much அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 24,000 rupees. பட் யூ see, வெளியே வாங்காமல் நாமளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதன் மூலமாக how much we are saving அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா we are generating 45,500. So we are incurring a cost of 24,000 and generating a contribution of 45,500. So it is a positive cash flow only. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா additional hours has to be added to our production and component A also should be produced. component A நம்ம என்ன தான் பண்ணணும்? ப்ரொடியூஸ் தான் பண்ணணும். எழுதுறேன் கவனிங்க. additional machine hours has to be added and product A has to be produced completely. As it saves a cost of 21,500 rupees. You see, இப்போ அடிஷ்னலாக அந்த 1625 யூனிட்ஸ் நாமளே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம்னா we will be generating a revenue, will be generating a contribution of 45,500 rupees மா. பட் அதுக்கு நம்ம இன்கர் பண்ண போகிற காஸ்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 24,000 rupees தான். So we are generating some additional 21,500 rupees. So it is better to produce the product A as well completely.
இதுக்கு முன்னாடி ப்ராடக்ட் ஏ என்ன டிசைட் பண்ணியிருந்தோம், இருக்கிறது பார்ஷியலாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு ரிமைனிங் we can purchase from the open marketனு டிசைட் பண்ணியிருந்தோம். now what we are deciding product component A also has to be purchased completely அப்படின்னு we are deciding since it saves us some amount of 21,500 rupees. அப்போ என்ன பண்ணணும், B we are producing, C we are producing, A also completely has to be produced, only D has to be purchased from the open market. அப்போ B, C and A has to be produced, D has to be purchased. அப்போ அந்த காம்பனன்ட் டி மட்டும்தான் வெளியே இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம். ஆல் தி அதர் காம்பனன்ட்ஸ் ஏ பி சி வி ஆர் கோயிங் டு ப்ரொடியூஸ் இட் கம்ப்ளீட்லி வித் அவர் mission hours only. Mission hours if it is not sufficient, we are adding some additional mission hours and we are completing the production of component A. புரிஞ்சுதாப்பா? இங்கிட்டு திரும்பிச்சுன்னு என்ன சவுண்டு, என்ன சவுண்டு மேல எதுக்கு மேலையா கீழையா? தௌசண்ட் ஹவர்ஸ் ஆட் பண்றதுக்கு 6,000 rupees காஸ்ட் இன்கர் பண்ணுவோம். சரி, 6,000 rupees காஸ்ட் இன்கர் பண்ணோம்னா 1,000 ஹவர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். மறுபடியும் இன்னொரு 1,000 ஹவர்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா we have to incur another 6,000. அப்போ இன்னொரு 1,000 ஹவர்ஸ் ஆட் பண்ணோம்னா we have to incur another 6. அதுக்கப்புறம் 1 ஹவர்னாலும் சரி, 999 ஹவர்ஸ்னாலும் சரி, 1000 ஹவர்ஸ்னாலும் சரி, we have to, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 6,000 இன்கர் பண்ணியிருக்கோம்னா we can use up to 1,000 ஹவர்ஸ். 12,000 இன்கர் பண்ணியிருக்கோம்னா we can use up to 12,000 ஹவர்ஸ். ஸோ அதனால அதை தாண்டி அடிஷ்னல் ஹவர்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது we have to pay. அவ்வளோதான்டா, முடிஞ்சுடா. இது முடிச்சிடும், டைம் ஆகுதுல்ல, அடுத்த பட்ஜெட்டில் போட ஆரம்பிச்சிடும்.
பிரேக்கா அப்படியே முடிச்சிடும். இதுவா என்னம்மா? பட்ஜெட் சரிப்பா. இது முடிச்சிட்டிங்களா? அதை எழுதி முடிச்சிட்டிங்களா? சரிப்பா, கவனிங்க. Take same December 25ல take question number 6A பா. Question number 6A.
6A எடுத்துக்கோ. The factory of RS Limited is currently running at 50% capacity and produces 5 lakh units at a cost of rupees 900 per unit as per details given below. They are currently producing 50% of their capacity only, which is 5 lakh units, which means their total capacity is going to be 10 lakh units. 900 rupees per unit cost ஆகுது. எவ்வளோன்ற டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. மெட்டீரியல் காஸ்ட் இஸ் rupees 500, லேபர் காஸ்ட் இஸ் rupees 150, ஃபேக்டரி ஓவர் ஹெட்ஸ் இஸ் 150, அதில் 60 ஃபிக்ஸட், ரிமைனிங் 90 மட்டும்தான் வேரியபிள் போர்ஷன். அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஓவர் ஹெட்ஸில் rupees 100, அதில் 50 is fixed and the balance 50 is going to be variable portion. The current selling price is rupees 1000 per unit. At 60% working, the material cost per unit increases by 2% and selling price per unit falls by 2%. At 80% working, the material cost per unit increases by 5% and selling price per unit falls by 5%. Estimates the profit of the factory at 60% and 80% working. Pagavani, existing cost structure எவ்வளோன்ற டேட்டா கொடுத்துட்டாங்க. What all will be the changes அப்படின்ற டேட்டாவும் கொடுத்துட்டாங்க. Based on this, we have to identify the profit. First, 60% அப்படின்றது, you need to remember that it is 6 lakh units. 80% அப்படின்றது 8 lakh units. So what will be the sales from this அப்படின்றத பார்ப்போம். Currently, what is the selling price ன்னு சொல்றாங்கப்பா. What is the selling price at current? Selling price கேட்குறேன்டா. Current selling price is 1000. At 60% என்ன ஆகும்னு சொல்றாங்கன்னா, material cost per unit will be increased by 2%, selling price per unit will fall by 2% ன்னு சொல்றாங்க. At 60% அப்போ what will be the material cost அப்படின்னு selling price அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா rupees 1000 minus 2%. 2% என்னது? 2 by 100 of what amount? 2 by 100 of 1000 only. அப்போ the selling price is going to be 980. At 80% of the capacity, selling price என்ன ஆகும்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா, it will decrease by 5% ன்னு சொல்றாங்க, which is going to be 5 by 100 into 1000, which is going to be 950. So the selling price at 60% of the capacity is going to be 980. At 80% of the capacity, it is going to be 950. அப்போ what will be the total sales value அப்படின்னு பார்ப்போம். 60% of the capacity என்ன விலைக்கு செல் பண்றோம்? 980. அப்போ 6 lakh units will be sold at the rate of what ma? In lakhs ன்னு எடுத்துக்கோ, 50 எடுத்துக்கோ. So 5 crore. அப்போ 5, take everything in terms of lakhs only. லாக்ஸில் எடுத்துக்கிட்டாலே இன்னொரு ஜீரோ வருமா? எப்படா? 3 1 4 5. சரி, ஓகே. 80% of the capacity the selling price is going to be 950 rupees. அப்போ 8 lakh units per unit 950 na, the total revenue is going to be 7600. சரி, இதில இருந்து we have to deduct all the variable cost. First variable cost, first என்ன இருக்கு? material cost எவ்வளவுன்னு சொல்லிப்பா மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க? 500 rupees per unit. What is the material cost per unit ma? At 60% it is going to be 500 minus 2 by 100 into 500. Oh sorry. Up it is going to be 510. At 80% of the capacity, going to be 500 plus 5%.
which is going to be how much அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 525. இப்போ பாரு 510 rupees is the material cost which is being incurred for 6 lakh units. per unit எவ்வளோமா material cost வருது 510. அப்போ 6 lakh units எவ்வளோ வரும்? சரி, at 80% of the capacity 525 is the material cost. அப்போ for 8 lakh units per unit க்கு 525 அப்படின்னா 8 lakh units எவ்வளோமா வரும்? 4200. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வேற என்ன காஸ்ட் பார்க்க கொடுத்துருக்காங்க? ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்ஸ். இந்த ஃபேக்ட்ரி ஓகே லேபர் காஸ்ட் எவ்வளோமா 150 பெர் யூனிட்னு சொல்லியிருக்காங்க. தே ஹவ் நாட் மென்ஷன்ட் எனிதிங் சேஞ்சஸ் அபவுட் தி லேபர் காஸ்ட். அப்போ 150 பெர் யூனிட் அப்படியே எடுத்துக்கலாம். சரியா? 900 9000 900 1200. Now next we have to take factory overheads and administrative overheads. factory overheadsல இருக்கிற variable portion மட்டும் எடுக்கணும். factory overheads total per unit எவ்வளோமா சொல்லியிருக்கான்? 150, அதில் 60 fixed, which means what? The remaining 90 is variable. 90 rupees per unit. அப்போ 6 lakh units it is going to be 540. சரி, அதே மாதிரி 90 rupees per unit 8 lakh units it is going to be very good. இதே மாதிரி we have administrative overheads as well. administrative overheads la variable portion 50 rupees. Appo for 6 lakh units it is going to be 300. For 8 lakh units it is going to be 400. Now using this we are identifying the contribution. One zero 1080 1080. So இதிலிருந்து we have to deduct the fixed cost alone. Fixed cost is going to be, listen, fixed cost வந்து per unitல கொடுத்திருந்தாலே அது ஒரு ஸ்கேமோ ஏமாத்துறதுக்கு ஒரு வழி பார்த்திருக்கான்னு அர்த்தம். இங்க பாரு 60 rupees fixed, 50 rupees fixedனு கொடுத்திருக்கான். fixed costல first வந்து factory overhead எடுத்துக்கணும். factory overhead எவ்வளோன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கான்னா 60 rupees fixedனு கொடுத்திருக்கான். per unitக்கு 60 rupees fixedனு கொடுத்திருக்கான், which means fixed cost எப்பயுமே சொல்லியிருக்கேன், fixed cost per unitல கொடுத்திருந்தாலே அவன் நம்மளை ஏமாத்துறதுக்கு ஒரு வழி பார்த்துட்டான்னு அர்த்தம். சரியா? immediately what you are supposed to do is you have to multiply with the level of output which it is given, for which the fixed cost is given. fixed cost per unit கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா fixed cost per unit will not be given for some random data கொடுக்க மாட்டான். fixed cost per unit will be given for a specific level of output only. இப்போ இந்த questionல பாருங்க 60 rupees fixed cost per unit னு சொல்லியிருக்கான், and the output level which they have mentioned is 5 lakh units. அப்போ per unit க்கு 60 rupees னா 5 lakh units எவ்வளோ மாறுது? எவ்வளோ? 300. அதே மாதிரி இங்கேயும் it is going to be same 300 only. administrative overheads. ஆமாம், ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் வந்து பெர் யூனிட் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். சரியா? ஆனால் டோட்டல் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அப்போ அவன் என்ன டேட்டாக்கு பெர் யூனிட் கொடுத்துருக்கானோ அந்த ரெஸ்பெக்டிவ் அவுட்புட் லெவலோட மல்டிப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த டோட்டல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கணும். சரியா? administrative overheads வந்து per unit க்கு 50 rupees னு கொடுத்திருக்கான். It also has to be multiplied with the same 5 lakh units only, which is going to be 250. For both the profit is going to be 530.
இதை மட்டும் காப்பி பண்ணி முடிங்கப்பா. அடுத்து கேஷ் பட்ஜெட் இருக்கு.